oye trauma bonding. Silinjar during Yaya Jame, the Flynn made the opportunity for new bond at Newcomb. For me, it is one of the parties, their base, their political base. Wahuma Gambians, yep, they were Nilen Gum, the Topalen. They're more like Murid or Baifal with the way they hold their party, the way they are proud of their party, and the way they participate in their party processes. And like them or hate them, but it is a party bohamne, their bonding, the way they come together is second to none within the political space. Parties, yep, man, I hate the word militants. I'm named the way living. I'm named sympathizers and supporters. Why? The way and manner in which a UDP supporter behave towards their party is second to none. Why? Man, my advice to them, Moy, let the crowd not fool you. It's their crowd. And so they can a crowd regular. UDP munna gain and win na election. Not only this election, even last election. Why? Crowd is not a function of results. So you understand lolo nyom tamit dinañ xamne let them not sit back ne we have it. No. What they have their 30+%, which is permanently there. I call it a fixed deposit. Bobu sen bosla. While lolo doyut pour win. While Lily won it tamit moy is a force to be reckoned with. And if anyone wants to form a coalition, you have to respect what they have. Mr. Jai, linga wax mom lolu moy dega. UDP, you might disagree with them with a lot of things. Why they have something that many parties do not have. Te mo neka comme nako waxe militants yo xamantene man I even say they follow blindly. Ñom sen yon nekul lan mo neka di xew kan mo def lan. Ñom they are UDP and they stay UDP. UDP is in my DNA. The party is in government. So I'm not anybody they support because they go party they support for expected njering. Why UDP am ak ñakala sen supporter si emale ñom UDP lañ gom UDP lañ gis UDP lañu dunda. So their support base is the most loyal in the Gambia, the most active and the most responsive to the call of the party. It's very true. Dema mom toj ngeen dëkk bi waaye anti cham na manala won na la sa politics li lañu oye pomp and pageantry. If it's done in a civilized way, it is great. Meaning mu ngi wone ne am na ñoo xam ne they live through politics, meaning send social interaction through politics lañ ko dee manifeste. And it's a great thing. And to be honest, fekone Gambians, I'm named love for country. I'm named respect for each other. I'm named tolerant for each other. This is so beautiful, to be honest, because it shows conviction, it shows passion, and it shows commitment. And lula citizen participation. So Gambia, damade wanidni. Amne lunyo oye political education and political participation. Gambians are highly involved in political participation. Why? They don't have political education. And without political education, meaningful political participation, and fofu moy problem being a hamne dekabi, amnako. And it has nothing to do with UDP. It's across the board. It's a Gambian weakness. We don't have political education. France ñu ko education de base. Lolu lu ñaka ci dëkk bi la. Li tax mu ñaka fi moy
just look at TikTok, Sunday Watan Politiki Gambia. You hear people make some very ridiculous statements. Why bullen they blame? Because hamun. And the excuse I halalen is not an excuse. Because political history dekabe. It's on paper. Kukubuga ham dinko ham. Why Nubari, their only interest is political participation. Why Balanga participate chidara nga hamko. And I think that's the ignorance of the Gambian. Well, and there's nothing that somebody can actually change about it. Now, no, some might say, okay, people need to be more educated on why they are voting, well, why are they supporting who they are supporting right now. Why Lolo is not our circumstance, and I don't see it changing anytime soon. So we Gambians have to make do with what we have right now. I disagree. Okay. I disagree. The reason I disagree, change starts with self. Isn't it kuidunda? Every at Dangabuga Yoko. Yoko is not more dollars in your bank account. Yoko maturity la, sophistication la, culture la, awareness la, consciousness la. But to be honest, the average Gambian, those things don't exist in their mindset. And it has nothing to do with Chokti Bangi class. It has everything to do with self-improvement, self-development. Well, hang on, right now. Lol Moneka right now is in reality. If you've asked me, maybe like 6 months ago, Milan Moneka Yokota I would have told you, I'm hard, Suma Halis Muyok, Lomoro Neka Yokota Siman. Getting while being wiser in other aspects. To me, and I actually still tell myself as an average Gambian, Kineka Gambia, because I don't really think my mindset is very much different from theirs. So, Limawa right now, Moine, our people back then, they do not believe in these party policies and agendas and blah, blah, blah. They believe in what you are telling them and what they can see and relate to. No, they don't even believe. Why they don't even believe in that? They believe in kanlengis. Gambia, politics of personality, Mofi. I'm not politics of issues. So it's not about the issues. It's about who, not what. But the politics of person. So what is making Halifa Sallah different from Lawyer Darboe? No. Still with Halifa Sallah, I'm sorry to say, it's a politic of personality. Because Sone Doi, 9 out of 10 in your life, Halifa Sallah in your send hell. Not Lidoi Omba. Ding de tonga dega Samsar. Ding de tonga dega Sidia Jata. Really. Ding de tonga dega Kenen. Doi is equated to Halifa Sallah. Amadba Patembe is equated to Mom, Mama Kande, Esa Fall, Lawyer Darboe. So it means across the board, Gambia, our politics is driven by personality, not issues. Ak luma buga buga doy, dañoo wax dëgga Halifa is the symbol. Comme tey soo xoolee parti yi dañ dee am symbol. Waaye tegeel symbol yëpp boor nataali nit moo equate ak parti bi. So ne GDC, the first thing that comes to any mind, Mama Kandela, not program or policy. So ne doy, bala ñoo xalaat program policy Halifa. So ne UDP, bala ñoo xalaat program or policy Darboe. So ne NPP, bala ñoo xalaat program or policy Paro. So mindset Gambian is personality driven when it comes to politics. And unfortunately, lolu daf ñu delloo gannaaw. Because it's not what the individual can offer, but who the individual is. So good or bad, we follow the face of the individual. But Lima Mr. Njai Moy, I don't know we are talking on another forby. But if we speak about Gambian politics, you can differentiate what is a good and a bad policy. Why do Janga Mota de? Culture. No, if you can read and comprehend what is written, you are most likely to understand Lifaneka.
no du loolu mooy issue bi ñu bari ñu ngi jànga they engage in politics of personality because suñ culture bi our culture of politics is driven by a face. It's not driven by an idea. The right example, right? So you say ma wax la yow mi jang ak suma yaay bi jangut is because these are like very two opposite things. Ute na ki nga xamantene mom dafa jang but still decided to follow this other path that our people follow. No, decided the culture bi xam nga tamit lu nekk we are within the culture. So culture be more your direct swing behavior. So culture more direct you your behavior. So our political you can still distance yourself from that culture if you feel it's no. So hey lolu. Gambia tay kila gena conservative dafa nangu ay help. Kila gena conservative dafa nangu may bu njeka because it's our tradition, norms and values of the society. And janga ak nga accept societal norms amul dara pour def. Xam nga waaye lii nga fi fekk nii lañ dee defee nii la ñoo defee loolu amul dara so look at TikTok dañ fi dee waxtaan all the time about politics ñu bari ñuy participer dañ jànga but they are sucked into the culture biñ xam ak lii dawal politique yi dëkk bi so jànga in many society da nga ne jànga is a function of awareness man ne nag in the case of the Gambia Janga is not a function of awareness because Sudan Lolula, I'm the cultural practices you very engage myself included. Te den janga ñi ay doctors lañ sax so it's not a fairy janga culture bi dafa am doole do de dega ni ñu la yar biñ la yar dafa am doole dafa diis because mënuloo génn ci saakuli yar boobu. So if you look at it at a broader context, so in cultural norms, political cultural norms, this na this bo hamne pour ñu génn ci dafa jafe most if not all political parties seen waxtaan lan la lu yaaxu ba pare kii sàcc na xaalis kii dafa def lii rather than xam nga soo ma waxee loolu indi wut suma tax mu wàññeeku indi wut maalo suma kaw table fayalut ma cash power school fees but loolu la society bi bëgg a dégga so suñu waxtaani politique loolu moo ko dominate. My view still differs from yours waaye nangul naa la ko. Waa nangul naa la ko xam nga tama nangul la ko. Gis nga loo bëgg a analyse dafa am the cause dafa am the consequences waaye su cause bi amutoon consequences yi du am. So you are looking at the consequential effect. Man, I'm looking at the causes of why we do what we do. You analyze it from Chihopi. Why man mangla analyze the weakness or the health condition of the gui from the roots. Yeah, right, granted. So, Legi, then we have seen UDP display their powers. So, do you think that what happened yesterday would somehow affect? So, we are about to have a coalition. The UDP militants, not necessarily the executive, because militants they might still insist on a party-led coalition? Naturally, Hamga, let us not fool ourselves. And I think Gambians, we have a feeling of entitlement. Lan moy entitlement. Liñ buga, niñ ko buge. Why in the real world of politics, numbers matters. Suñu waré tok tay, ñu ne dañ buga form company. Ku nekk indil xaalis ñu form ñi dalasi la ñoo am ñi 1000 la ñoo am ñi million la ñoo am ñi billion la ñoo am kii am billion nag doo expect mu indi billion am kii am dalaseem ne mooy determine naka la ñoo ronee company bi loolu amul fen because dafa am lu ñoo ooyee risk mitigation ki gën a dugal xaalis dafa mitigate risk am bi so nim ko mitigate mooy mu am say so shares sax ki ko jënda do de dega company la majority shareholder minority shareholder
minority be am na right, why majority be limbuga most of the time moy am same as politics. It's an enterprise. So linga indi ci table bi moy joxe outcome kadu bi nga am. So sometimes people are asking for the impossible. Lolu amut fancy aduna. Linga indi rek si lolu nga muna am kadu. Why? Okay, man linga wa d'accord nasi, right? But we have also seen time and time again, in the Gambia, not UDP necessarily, but Ousainou Darboe has always been a problem to the people. Let me. Wow, then don't coalesce with him. Hamga affair bi. Wow. You have the right not to, and you have the right to. Why? When you want to exercise your right not to, dafa melni d'accord lo mom. When you want to exercise your right to, you cannot impose. Affaire bi fa yomba de. You either do it or you don't, and it's your right not to. Why? If you choose to, the rules cannot be determined by you. Well, I agree. We have to be reasonable. I agree. Granted, I agree. So buge boka, danga boka. Why munulo impose nakala game bi di deme? 100%. It has to be a consensus. Okay. Why? So buguta boka because gomgane kid of the jai match. Bul boka. Te so boku ti ken warud la blame. But then, on jai match bognon koku susi bokute I also risk the chance of losing. But that's your choice. Mom, my point is, Lord impose nitki nakanga bugangen play a game. Then set rules. Swekene rules si aranse nala nga boka. Sula aranse would why bul boka. Why? Swekene denyone okay daf day jai match. It's your perception and I respect it and I agree with you ne lolu nga gom. Why swekene gom nga ne kida fa jai match. Ten nga buga play. Munuloko impose nakanga buga yow nga play. Dangen wara am consensus of nakanga na play. Why you like? UDP now so let's say all the other political parties they just ban a coalition. UDP Mutaha Solo and Barrow. UDP by themselves cannot move Barrow. So I agree. I agree what so you are right. So the family because new opposition you know and the big opposition UDP we right now need each other. So what is reasonable is when you find a middle ground. Money consensus. Why consensus and imposition do bena. Imposition moy kid of the jai match. So soon you were play do buga mujite. Lolu sa buga bugala. Why if you know benga surrender sa rights into a bigger group, it's not linga buga. Fangen muje d'accord. Lolu moy de taw. Why, if I'm listening to you, you have already set the rules, and the rules is bugana play. Why buguma kiboka? No. Hold on. Then you're and I'm not here to defend UDP. It's not my role. Why, based on Lingawa, historically, we have seen UDP through Darboe is a spoiler. Based on what you said. Exactly. Well, Manila, fine. Agree nalako. Now you have two options. Either to say, I don't want to join a spoiler, which is your right. The other option is, I want to play with a spoiler. Why manila ko buge? No, that's not the rule. The rule is that you talk watan nakalañ ko defe. Benchi d'accord. Why yo d'accord bobu nak arrange bugu dumane arrange wala buguloko because linga buga moy ninko buge. No wait, Mr. Jai, man waxumala man lima talking about you. Okay. It's not about you. I'm making an example. You know, do sangam ak pati sangam spoiler lay. We have two options. Either to say we don't want to link with spoilers, so outright ñun bokkuñ. Or bugana boka. Why the moment nga ne bugana boka, yo do ñew ak sa rule. Da ngeen dem tok waxtane rule bu ñepp di d'accord. But if you come with a preconceived mind ne ni rek lañ ko bëggé, it's dead on arrival. You have failed before you negotiate. No, Gundo, I'm not saying Darboe is a spoiler. I was using an analogy based on Lee Smile Bakwa.
duñ ko dee lekk sama brother déglu waa naam waa king mun ngeen naa waxtaan man ma jox Rahim lu ma naan but I'm listening. I think here is the deal. Gis nga politique enterprise la profit politics mooy vote si nga am investment politique mooy resources yi nga am ak nit ñi nga am so formé tey company Sheriff Kinte am for 10% shareholders yow nga am 20% man ma am 60 King am 10% suñ toogee di negotiate man ma ëpp share so ma ëpp voting rights that's normal and same with politics ki gëna indi equity mooy ëppale kaddu I'm not saying the UDP more upper equity why bés bu gaay demee toog ñuy waxtaan ñu teg statistics yëpp on the table ku nekk sa wala is prorated to your doole. That's what common sense dictates, and that's what logical political arrangement dictates. So equity mooy determine sa contribution. Good example tey suñ ne dañ soxla $10 million pour campagne da nga foog da dañoo divide 10 million by 5 parti ku nekk indi sa size mooy determine sa contribution so sa size determine sa contribution sa kaddu tamit sa size moo ko determine. Yeah, you're making sense. Wow, and fact nanguwuñ li we are not open to have a genuine coalition because genuine coalition dafa am fundamentals yi mooy ndax ñi coalesce together am nañ what it takes. First coalition da nga seen ndax ñoom ñëpp together am nañ what it takes to beat the magic number from the other guy. That's the first step. Because let's say Henry Gomez mu nekkoon opposition Citizen Alliance nekk opposition ñu ne ñoom dañ bëgg a coalesce. The first thing, is that coalition effective to bring about change? The answer most likely will be no, because if you take the statistics from the last election or other election that Henry Gomez participated and Citizen Alliance, di nga gis ne ñi all their supporters voted for, they don't have what it takes. So lolu jaratut waxtaan bi dem to the next step because critical ingredient yiñ soxla to effect the need for a coalition amut ko. That's number one. Number two, ñoom ñaar ñun okay ñun ñaar voice banging over echo. Number two, du ci man am alone and there is no sound. Ana nga dem WhatsApp nga ñëwaat. Kan mooy echo? Continue, Mr. Nje. Gundo, I say DJ. Okay, so first step of coalition mooy da nga seet ndax ñi dajaloo yëpp am nañ what it takes to bring the magic number they're trying to get. Then su loolu xewee now xam nga boobu dañ xool seen boppa against kiñ bugga daaneel boobu tig nañ correct. Second, ñu xool ñoom ci seen biir yan resources lañ am suñ ne resources voters ak xaalis kii mu ne man am naa 45,000 voter kii ne am naa 1,000 voter kii ne am naa 7,000 voter ñu agree ci loolu suñ agree ci loolu léegi naka la ñoo doxalee li nga teg ci table bi mooy dictate naka la ñoo doxalee nag this is a logical principle waaye nañ ñëw together ñu ne waaw after ñëw together bi because coalition dafa am lu ñooyee party-led coalition parti si ñooy seet kan la ñoo taana si ñoom mu liit waaye ki ñoo taana mooy ki gënoon a am likelihood pour win waaye amul enough so dañ ñëw because dañ am a common goal pour génne fi nit so kooku la ñoo ngemba jàppale ko. That's my understanding and loolu laa jàng ci textbook si waaye nañ ñëw together ñu génne fi kii waaye nañ taana boobu si ban basis la nekka because in politics popularity matters. Politics is a game of popularity and social acceptance, political acceptance nit ñi accept la
So ñi coalition yëpp ñan ñoo ci ëppale political acceptance foofu la ñoo doore. So nga am number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So ki gëna likely pour su demoon mu win. Okay, let me give you an example. Tey su UDP demutoon ci coalition mu demal boppam Barrow taxawal boppam ñeneen taxawal seen boppa ñeneen taxaw through a coalition. UDP can still come second after Barrow. So it means they have a number boo xam ne they can make or break a winning candidate, a winning team. Suñ demale seen boppa tax ne ñi waroon a nekk number 2 su doon fa lañ bokka nekkuñ number 2. Suñ demee bokka si ñooñu ki waroon a nekk number 2 mun naa nekk léegi number 1. So because of by virtue of that doole bi moo indi dafa am moom tamit stake bu mu am ci enterprise bi. li nga wax moom dëggal loolu kenn mënu ko Lover, ki def lover in bracket. I'm just making an example. So the example doesn't mean a loolu moy am. So basically everything we're saying here is hypothetical. Exactly. Wow. So why be pare tamit gis na leena ci Gambian. We are so partisan to the point doing they hold the greater political interests of all of us. And we end up shooting ourselves on the foot. UDP included, Doi included, Sobea included, because then jëlee def ko wuje be Gambia comes second. Suñ jëkkër parti biñ bokk come first. Yeah, baby man. That's right. Wow, Uncle Baba no def. Yo, hey, nicht nach außen hier. Nagam, King Nagam, Daddy, and Waaye mbaa jëndal ngeen seen gars yi lifin kerosene pour ñu raxas seen peinture yi. no, am nañu assobe pent, am nañu ñu remove peinture. What a paint, ndox mun na ko génne. Baro su tayee pompe yi léegi. Teflon balal ma bala nga wax rek. I don't know Jay, but maa ngi read comments as we go along. Gis nga ku bugga ut coalition, you don't antagonize. And that goes for UDP and that goes for Sobea supporters. So buge and Aknit bulko antagonize. You're defeating the very purpose you're getting up to do. Kui ut do antagonize sikimo uti. So I think that's one problem all the supporters need to understand. The more we try to antagonize people, the more we alienate them from us. And the more we alienate them from us, the stated objective, pitahon ñu buga dem boka ñom yaha nañ ko te doraguñ. Well said. Well, Tronama officer. Like, I think at this stage in the game, we should be figuring out a coalition rather than still throwing stones at each other. Because we are standing here, ñun mi nekk ci opposition rather than focusing on unity pour génne fi bara. No, haral ma dok la 1 minute rek balal ma waxuma yeysa understand li ma wax dama ne all political parties UDP included xëy dégulo li ma wax dama ne no because yeysa made she took offense but man lima was a general statement and I use multiple parties to say this. So it's not like Sobea, Momokodef. No, it's happening across the board. And I think anyone who is on a coalition building and consensus, you try not to antagonize any potential member, Bobuga Indi. Uncle léegi Top life, you never need top. Some of you that I don't get. Wow, man, like I am beginning to believe the UDP should go to coalition with the parties that want to go to coalition with them. No, simple as that. This notion, no, Uncle Tefnak, yo, danga dem baba fully haral. No, this notion, then you wanna put Gambia first. Why it's as if UDP you wanna put Gambia first. Why you put Gambia first? Why Tef? How does it make sense to me? I'm going to problem, Bitef. The party supporters are not taking a cue from their leaders.
True. Their leaders, ñoom foofu lañ war a dégloo. Not because gis nga fii liñ fee wax yëpp is irrelevant because leaders yi ñoom ñooy determine naka la ñoo coaliser, lan la ñoo coaliser, kañ la ñoo coaliser. So lii xew fii buga la waaye buga bi to a point sometimes that they affect the image and the brand of the party. And once again, I'm not talking about Sobea because I have to be careful. Generally, because kuy ut danga wara déglu sa leader bi mu jël di lead determine naka la kañ la kan la. Why what I have been hearing on social media, not only today but over the past months, is not conducive, it's not healthy, and it's not productive. Yeah, so I believe that two parties now we boot a coalition on UDP. They cannot dictate to UDP. So name them on their own or Nyen party under you guys book a coalition. UDP can form coalition and Niko buga coalition mom. Well, I'm got Teflon in politics, statistics matters. Statistics matters, but bro. And no, when I say statistics matters, tay sunit nema kañ def business. Lima ko njëkka laaj ñaata nga amee sa bank account bi. What is your value proposition? What are you bringing to the table? And UDP is bringing the numbers. No. Businessman bu defut lolu. Yow do businessman. In the political arena too, kañ bokka ñu Daniel Barrow. Dama le dega kontaan naa si li nga wax te bugga naa ñu def ko. Waaye lan mooy sa contribution to enterprise boobu? 250,000 people as a fact. No, I'm just saying. I'm not talking about UDP. I'm not talking about Soria. I'm talking about anybody ku buga dara. Dafa wara seet kim buga àndal lan la indi to the table. Mota they léegi ci sey ñu ne nopp rek doyut. Everybody else brings just name recognition to the table, not numbers. No, why? So léegi even in our human relationship nga buga sey nit ñela like naa ko de nopp naa ko de waaye nopp rek doyut ndax mun na maa yore ndax am na lu mo indi ci table bi. Same in the political space. Understand Lima fact of the matter is UDP number in indi everybody lolu nga so. I want to ask Jay a few questions. How much Jay do they Jay more comment section. Comment section person. Jay comment section is more for control. More messy comment section. No, Mune, I'm reading her comments particularly because I'm interested. And no offense, no prejudice, Jay. While you're raising things, I think it's good we talk about it. Barrow is not leaving anytime soon if we all keep doing the same thing. I want to know, what are we doing the same? Leaving your lawyer Darboe there. That's what he means. No, man. I will not take that. I want to hear it from her. Him. Why don't Balal Majere. Binana ko tag na ma flag bearer be more issue be so I get the gist of it. But what I'm saying is flag bearer is an issue for everybody else, but not for UDP. That is who they chose. Everybody else chose their flag bearer. UDP did not say one word about it. UDP cannot be everybody's football here. Okay, legi hamga lan moy hew, Legi, I'm just going to give an assumption. Perene pour def coalition. Parties yet namune, including UDP. So legi ñu ne ku nekk indil sambor. Should other parties dictate kan moy mbori UDP? Ku nekk indil sambor. Xam nga lolu la di process bi la. Ku nekk indi mbor bi mbuga. Simple. So why should other parties, any other party, I will not just confine it to UDP, any other party, does that really, does it make any sense to anybody?
Walaikum salam. man li ma bëgg a laajte kan moo fi wax ne kan a bëgg a dictate ban parti sa leadership. No. We were having a conversation. Let's make it clear again. This is Mangi ñew dama la bëgg explainer. Conversation bi dafa door ak smile. Mom lañ doon ñoo doon waxtaan, and she raised very critical issues. And bim ko raise, man, I went to the point of saying ne we need to, and it was not about coalition. You don't want political awareness, political education in Gambia. So what can be evolved? Be aga si affaire suñu waroon a def coalition nakala ak kan la. So ma jox ko exemple business so koy set up. Naka ngay amee shareholders ak shareholders yi naka lañ dee ëppalante doole. So loolu mooy woon waxtaan bi, and I think once fekk ne ñun ñëpp understand nañ loolu, dinañ gis ne waxtaan bi was not about Sobe or Kanla. It was a generic waxtaan. It was general. Waaye man li ma bëgg a ñëwee sax rek mooy man Sobe yaa lay support te moom laa mën a waxal. Because maa ngi bëgg a leen di wax ne parties they are so attached to their party leaders, their party leaders, whatever. Ne lu party bi waxut Sobe yaa lay waxal. Li nga dem bi Sobe yaa taale seen plateforme bi congratulate la UDP. Esa fa fi ko. Ñun do yokk sa bolum bi tuuti. Yes, dégguñ la de. La dégg nga dama dox wala dama sona sax. Arma ta. Mario da nga rehearsal sooy dem campagne yi. Yes, Salem gëna metti. Demba ñangaay. Di Sobe yaa di taal seen plateforme bi di jaajëfal. Naka la tudd Ousainou UDP Osborne esa fa yëg ko dama bëgg a nit ñi ñu understand Sobe yaa ni la defee te xëy na du ngeen ko mën a understand because da ngeen ñoo categorize every political party bu nekk foofu. It's okay waaye ñun xam ne li ñoo def because ñu nekk Sobe yaa kenn nekku fa xale bu ñoo dicté di la téye sa noppay naan la jaaral fi amu fa man de du waaye sa da nga understand de ñun liñ doon wax ak li nga wax du benn de dañ ne. Parce que it seems like mom she's coming from another angle. Exactly. From a different angle than Man dama reply to an statement ma fi dégga li ngeen di wax la reply not ne man dama ñëw to your angle déedéet man dama reply based on li ma dégga ngeen di wax ak li ngeen généraliser man foofu lay waxee moo tax ma ne la mënuma waxal beneen parti waaye Sobe yàlla mën a waxal because foofu laa bokka waaye bu ngeen waxee ne ñun militants parti si dañ dee attaque ci seen parti or party leader or whatever be nga xam ne moo tax coalition dafa naxari because ku nekk ngee fightal sa boppa of course loolu ku nekk nga war a fightal sa boppa waaye when it comes to this coalition thing ak yow ni nga ko xalaatee numbers matter well everybody knows that numbers matter waaye in this case in Gambia right now ñun lii seet ne numbers doesn't matter because ñun dañ jiital kuy liggéey Gambia loolu lañ jiital te loolu nag loolu moom Sobe yaa loolu lañ jiital kuy ñëw pour liggéey ak a winning candidate moom lañ jiital ñoom nag su toogee si table bi li lañ ko waxtaan te loolu mooy exactly waaw léegi nag waaye yéen su ngeen bëggee toog ngeen ne ok parti si su fekkee ne UDP man wax ne UDP ku nekk bëgguñoo jooy na UDP nañ ñii demal seen bopp man góoba ne am na benn parti bu ma dégg muy wax lu mel noonu right now. waaye yow kon moo tax ma ne dégguloo suñu waxtaan bi bu baax dama ne. soo bëggee form coalition da nga am ñaari choices. asafla soo bëggee da nga am ñaari choices. The first choice mooy dama bëgg a liggéey ak yéen mooy all other parties ñi bëgg a form coalition ñu nangu ne waaw dañ bëgg a liggéey suñ nanguyee loolu dañ war a set rules of engagement. naka la ñoo engagé suñ engagé lan la ñoo def then suñ defee loolu ba pare ñu dem waaye li ma doon wax dama ne generally in the Gambia our politics is driven by politics of personality rather than politics of issues, and for that reason
Wow, that and for that reason, dafa tax ba the individual more they gonna prominence the programs of the party. And I gave example. Tay, dafa melni mané doy. The first thing luy daw suma ko bopa bi Halifa Sallah la tuda. Su mané UDP, the first thing luy ñew suma bopa dafa nek Ousainou Darboe. Lan mo tax lolu? Wa may ma rek ma Daniel. How am I interject? By me ma 1 minute because so much lifin dama ko faté. Man fofu la la tonto ne la munuma waxal benen party waye mun na waxal ki anaka sobe ya man fofu la ñëwé sa statement bobu motax ma wax la lolu so yes man la bala ngay continuer yeen sobe ya lan mo nekk sen idea of a coalition so then what are them into coalition what would matter to you people well, what are you willing to bring what are we willing to bring hara bañef bi jot dinañ ko indi actually ñu ngi waxtaan coalition te coalition baa ngi wax foofu soo suñ paree ñëpp dañoo toogandoo rati du nekk benn separate coalition bu ñoo def de right now comme tooganguñ ku nekk ngi liggéey sa ground ñu ngi liggéey li ñoo liggéey soo du moom na toog si plateforme bi leen wax ne lii la ñoo def lii la ñoo def déedéet ñoo bring kay dinañ ko bring no why latta bi mooy yéen seen idea I am not telling nangen buga coalition become let's say is it yen you're going for okay dañoo dem primaries wala a party led coalition wala what criteria because dafa mel ni you are taking offense to numbers te wax dëgg ne yàlla su fekkee ne coalition dafa war a am ñun ñëpp ñu nangu ne dañoo génne foofu noonu Barrow UDP su fekkee ne moom dafa ne only a party led opposition si yëpp ñu nekk Gambia ñu ne déedéet ñun bëggul loolu ñoom ñu def seen own coalition UDP taxawal boppam ak Barrow loolu is a different scenario why I don't think ne all other parties apart from UDP are going to say no Ousainou Darboe mooy lead man bokkuma loolu is very unlikely to happen so loolu su happen most likely the coalition bi nga xamante ne boobu la UDP form is most likely going to defeat Barrow even su fekkee ne dafay happen wow why ma wax la so fañ nekkoon di waxtaane it was nothing against Sobeya wala any other party déedéet moom ma ne dañoo di wax against Sobeya yéen ngeen ko understand man fu ma ñëwee man waxuma loolu li ngeen di wax def ko across the board loolu lay wax ne man mënuma d'accord si loolu because man xam naa ni Sobeya do def no wait man yes sir man I have seen Sobeya militants kicking against Ousainou Darboe being the flag bearer ñu ñëpp si internet bi lañ nekk I have seen that several times xaaral ma wax la lu ummi gis nga ñu nekk si plateforme si nii di wax waaw control every individual comme ni dee dal UDP rek xaaral rek ma wax la I agree UDP rek waaye di nga dégg ñun lay ñi nga mun a léegi tey di nga ñëw li nga mun a ràññee di nga dégg ñun comme man du ma toog di ŋaaña Ousainou Darboe les ñuy wax ci nekk productif waxtaan boo xam ne Ousainou Darboe daf si ñëw xëy na passam dafa ñëw ak yooyu ma tudase waaye apart from loolu du ma dégg di ko agis di wax parti UDP yéen a man li suma yoon suñu ñoo taana suma yoon nekk si waaye li ma waxee mooy ñun xam naa ne Sobeya moom du dem fa party led coalition boobu moom lañ ko tegee boobu is out of the point waaye whatever comes next party led duñ ko def Sobeya du def party led dina ñëw waaye party led coalition moom duñ ko def boobu moom mun naa la ko wax it's an absolute right no But yes, man ko buga respond something. Yes, last time. Wow, yes, wow. Last time the same argument like am fi manamom about party led coalition and numbers matters in politics. Okay? Yes, yes, sir. Fogna mo mu ngi amé personal I don't know what something personal he have between him and UDP. Why ma wax la lena. Lu dang ko tek fale wala nga hold dekabi, please. We are not into personal gains or personal interest in politics. Dekabi la ñoo gis kini nakaka sa DJ. Man lu ma de naxari sometimes on UDP supporters. Every time we say something need to hear that about UDP, you know, you don't have personal something about UDP. Why you are saying that? Why are you making conclusion that why not? Anytime people say something about UDP, you must say, you don't have UDP, you don't have UDP. Till when? What is this? They're gonna park aside personal gains and personal interest. You cannot be a president still now. Personal gains and personal interest. DJ. Numbers matter. Till when?
DJ seet leen dëkk bi lu leen jot yéen seet leen dëkk bi demuñ DJ parti mun naa leen leen a aate ñoo parti leen yéen wér ngeen waaw yéen sax mun naa leen a aate No, yes, last time DJ Bro, ne mente why I'm not going for party led. And I will say it loud and loud. waaw So no, DJ dama bëgg a man sama gis ne moom dafa am something personal. Because soo xoolee dëkk bi. Accommodate everybody. Yes, I DJ mun naa am choice am mu am choice am. non def may ma Choice am aate has to be just choice am. You have to respect it. To so be ya demee nag ba last minute ñu nangu loolu noonu seen mbir la. DJ Fi nga ko laajte lu mu hésité waaw waay DJ loolu right am la dañ war a respect right is Sobeya yéen bu leen talipen sulo ngeen bugg a paa bi après seen raad I just start to talk everybody. DJ Well, calm them down. Calm them down. waaw yéesa baalal ma wax Wow, yes sir. Yes, I'm a yow leader nga. Man you see UDP nekuma dara. I'm just a normal person. Yow leader nga sit Sobeya. Da nga wara calm down. Why DJ, you were not being fair with her. DJ da nga accuse na ki watam. So yow Why DJ da nga tooñ? accuse loko. Okay, sorry. DJ da nga tooñ de. Apologize now. Let's move I apologize. Papa wax mom choice up. Yow am on. Sorry, so let's move on. I apologize. Wow, that's it. Well, Now, can I come Yow in? li nga bëgg a wax. Demba. Warna aduna bi yep na UDP have just knock on the table and say, hey, But Gambia. DJ, that's UDP's problem. Guys, mangi wa? Well, I don't know why xam nga man tamit dafa am fu ma waxee. Waaw. Baalal ma de respectfully, huh? I apologize to you UDP guys, sir. génne woon Gambia yep. That's for UDP. It's not for even the 1% ñi believe it because politics lim njëkka laajte mooy ñu nangulante. So if Sobeya says they are not going for a party led, it's their right, absolute. And no one should tell them xoolal dëkk bi. Ñeneen ñi bugga party led, lu tax ñoom xooluñ dëkk bi ñu fekk si Sobeya fi mu bugga. If we understand that, we will not have a problem. Whoever is going to make a coalition, ñoomi neen dinañ d'accord ci liñ bugga. Waaye ku bugut du bokka. Wow. Lol degal. Wow, and we have to respect it. I do. I respect that also. Wow, so then you cannot tell me, I'm not here for Sobeya, by the way. Doo mun a wax nit ki ne yéen xoolu leen dëkk bi. Because it's the same coin. ñoo mun ñoo flip coin bi ñu ne yéen xoolu leen dëkk bi. I'm not talking on behalf of all Sobeya. I'm talking personally, like directly to Yaisa. Mom, def dem mer. This person I mean, mom, def dem mer. So I make this conclusion, but I apologize. Okay. No, DJ, I really apologize. DJ, man suma mere sax yow, it's not your concern. Why man meruma? Dañ doon waxtaan, okay? Dañ doon waxtaan. I have the right to say ne ñun demuñ party lead. Te party lead demuñ ko. When I say it, I mean the difference. So léegi yéen Yes, sir. Pour ñu jàpp foofu noonu first. Is that Sobeya's standpoint that they're not going for a party-led coalition? Oh, mom. Yes. Okay. But for now, DJ, mind your business. Why, yes, sir. Wow, yeah. That's what Yes, sir. Wow. Yes, sir. A day in politics is a long time. So I will say that for now, APP Sobeya is not going for party-led. You know why I say this? Understand now. Wow, time be dafa evolve. Lu bari mun na wécceeku ci politique bi fii ba election. So for now, that is not their stance. I think loolu dina tax kenn du ko vaar ëllëg. Léegi ndax ma mun naa la ca yeesa dara. Gondo xaaral ñu ngi waxi DJ xaaral DJ mu daane parce que yéen ñaar ñu la. Man lu ma bëgg a wax man maa war a wax si DJ non DJ moo war a ñëw after ma ñëw. Waaw fu ma bëgg a daaneel mooy démba lu xew Gambia. Waaye man pare nga ma. Yo pere nga di yo pere nga. No, yéesa pere wut de. Yéesa was interrupted. Man dama pare nga ma. Ah jéegal yéesa daanelal DJ mu ñëw. Okay. Léegi li ma bëgg a wax si loolu mooy. Waaw. DJ lay tontu ba tey. Bu fekkee yéen a ngi feel ne yéen a amee number si fine. Because lu nekk is just lu nekk li nga xalaat li nga foog ci sa parti
loolu la man itam ama focus to suma party ak li ma gis ci suma party xam naa ne party bi Sobeya is growing if not lu ndaw sax huge I mean léegi yéen démba bu fekkee yéen démba ok let me xama di wax ni sax bi ngeen after si ngoon si yéen us bob moo njëkk a ubbi plateforme am di congratulatal kii ni Ousainou Darboe UDP wal ñu ko ñëpp egg fa including Myla Touré bi nga xam ne si suñu executive bi la nekk ñun ñëpp a fa egg di wax lu rafet ci UDP nga de boo bëgg leen ko dégg because seen yoon nekku ci waaye bu fekkee ne da ngeen fiir ne numbers yi ngeen indi démba mooy tax nit ñi dañoo dem parti leen you people are mistaken démba ci suba bi maa déglu gëm sa boppa foofu yéen a fa am jigéen bi yal na ko yàlla xare aljana yéen a fa am dégg bu métti bu daaw yaram ñëpp métti lu ko ba bu ko dee so which means that you people are still taking militancy from URR to KM so man loolu ba tey attract it does not attract me at all because the same system we can don't use you guys are still using the same system ci affaire just welcome pa bu jógee Ousainou Darboe bu jógee fële di ñëw so man loolu li fi so loolu laa roba ma daal foofu waaw ma la leen moderator can I moderate maybe yes sir UDP national party la is not only for Kombo okay nekku ne comme Talibé la o esa Kombo no my brother UDP is nationwide nationwide everybody come on my brother because whatever gathering balen ma wax tamit chipin boy ngeen interrobe ma suma chipin ma ngeen interrobe ma boy why DJ li nga wax DJ tam am na right pour wax am na right pour wax waaw li mu wax waaye tef xam nga lan la DJ doon wax mu ne UDP is a national party unlike Talib and Sobeya it's not healthy if we want to have a product why not bro then be the bigger person man ko UDP is the biggest party is big so suñ affaire suñ ewe su jotee aduna bi yëpp de jóg Gambia yëpp a jóg waaye waxuloo loolu de du ko mo rek waxuloo loolu de déedéet danga ne we are not limited to Kombo alone. We are not limited to Kombo alone. We have why DJ xam nga fa nga yaxee sa wax at the end of the day loolu moo mata number si moo mata bro why nga DJ I am fair no you are not lan laa bañ no allow me xam nga lan laa bañ sa wax bi dafa rafet nga ne UDP is a national party waaye bi nga ne UDP is a national party is unlike Talib and Esa. That's not healthy if we want to have a conversation. I apologize, but and that's why I interrupted you. Mama push for no like why did it? But this crowd is not only people in Combo. No, we are not limited to Combo. We are nationwide. Nyanjai, by DJ, man, I'm not offended with what DJ said. Man, ñun kisi nek xam nga li nga def. Su la neexee ngeen ne Sobeya 1% 0% lañ am ñu SM. No, man, musuma disrespect Sobeya because I love Sobeya. Okay? Why people like you are making it even hard. Ningay talk fi then Sobeya is not into party lead coalition. You know that you cannot bring your DJ yow su ma nekk yow fu yee sa nekk bu fa dee ñëw please it was yow xam nga li waaw mais leen DJ mo DJ daane la waaw ñu may DJ mo guys ñu may DJ mo yes wàññi sa volume soo bëgg ta déggal li moo wax baale ñu rek DJ jekkale wow first of all UDP is a nationwide it's a national party. It's not limited to one zone. It's not a zonal party or whatever. Nationwide, la carton bekoina. UDP aferam sujote everybody chip in, everybody come in. By lunga def nga ñew nga magal best. Dema lol moy happen Gambia. Carton bekoina. Okay? Everybody come in. We see the way the country was colorful. It was yellow nation yesterday. Accept it or you don't accept it. Okay, I see even people who are opposed to UDP. They don't wish nothing good for UDP. Yesterday they came out, you confess, obviously UDP is the biggest party in the Gambia. I saw them confessing, like numbers matters. Kulawane numbers don't matter in politics, Hamud politics. Numbers matters, okay? The man musuma anyo fi ma disrespect Sobeya. Man, always what I'm calling for is, oh my goodness.
Yes, and back on what nak yo. Lahi boy, man, I'm not here for that boy. Deka be more than you joke. Disrespect. Why you don't have to the UDP so what? Don't to the UDP so what? Man, I have any right to the Sobeya. Why not? I'm a concerned citizen. I'm a concerned citizen. Maluma moy majis Sobeya New Boka at UDP. Every time somebody that was my calling. Every time. Na Sobeya na esa join UDP na esa join UDP because man lola jis ne nyari bopa yi esa ak dad bi yep loya lañ dañ dé mëna défar déka bi défar loi yi level playing ground for everybody who is coming tomorrow man lola jis why so toge fi nga ne number yi mata UDP def they isi nit from rural areas lo moda yesterday what happened of course because it's a national party defa yaga ak ni ñu ne mak du yalla way defa yaga yalla mak du yalla way defa yaga yalla Correct mu danel nak no way kon da ngeen defa competition between you both I'm not here for that danelal keneen mu ñew waaw no ma danel ko fi lay moy ne legi people are not talking about UDP or ni then they want money Gambia or Barrow. Okay? Anybody who is against UDP right now, who is against UDP, you are against the Gambia. And then you nekun follow more than you talk for the one. No. Gambians are there that go to shop every day. In them see Masebi every day. You talk for negi. Okay? We are not on the ground. We are not facing. We are just here. Gambians are there. They are facing this struggle every day. So let's just Gambia and this over Adama Barrow. Next 5 years of Adama Barrow. Mandu ñawati na Mandu yange echo de Understand? So man lumay ñaan the people of Sobeya ak Mama Kande moy because these people are democratic party lo motax manglen even Syria ak Khalifa dañ wara ñew you know democratic parties should come together. We form a party lead, UDP lead, all these parties, justice president. We can even have 2 vice presidents from the party lead coalition. We can have 2 vice presidents, we can have the justice president and justice ministers. Understand? You defar dekabi. You change luaya jamebi. You luaya jame more demangum force. If you are talking about corruption and all this. Luaya jamebi la wara change 1997 constitution wara dem. Another constitution come. How can that come? Party lead coalition moko wara isi. Understand? So esa neke fufu. Halifa neka fufu. They are all playing part of the government. You need to talk, see cabinet, see table. Obviously, something is gonna come out. Understand? I say small Daniel Moy. We try and say the IEC chairman, the foreign neka, the foreign voter, you go to voter. See parliament on your def referendum. Why for the parliament more jena yoma? Parliament, you go to vote. They could never make a handpick from the president. So could develop the president lola more because president moko jo ligay moko de fay. Understand nga? So yes, sumala offended mala bahal hak Gambia monya tax ñu jog. Understand nga? Te man I don't want the next 5 years of Adama Barrow. Buguma next 5 years of Adama Barrow because then sakumalo defa aga 5,000. Te badola ñun badola mënuñ ko jëna. Understand? Mang len nuyu ku nekk sa santa. Wa DJ dina la leralal dara ne la demba bi UDP jeexé biñ paré liñ doon def kona Osbob mo di katal plateforme am ñepp dem fa ñuy waxtaan lu rafet ci UDP so lolu gëné ko sa xel bi this is just a thing bo xamné ñun dañ ko wax ne party led coalition duñ ko def lolu la so bu fekkee dañoo toog nag pour waxtaan nañ toog suñ toogee ñoom something can come out of there Ousainou Darboe mun naa dem ba nangu keneen nit ko Essa Faye mun naa nangu Essa wax na ne anybody, anywhere, full sign, their signature, dama bokk ci coalition, daf see bokk, whether jiital ngeen ma or not. Waaye dafa am criteria ñu teg ci table bi nag noonu la ñu liggéey. Maluma gis, Essa is not power hungry like that. Essa Gambia la gis. Essa is not power hungry. Essa du talib de. Essa bëgg na toog right now si state house de. Su toogee baax na. Waaye Essa Gambia la gis fu mu nekk nii. Gambia la gis. Number one dem rek. Léegi king nuyu nañ la. Ma foog maa war a ñëw wala. King mu ne dafa bëgg a wax. Yow fii nga ma fekk di. Naka nga ñëwee gun. Okay, thank you so much. Madam emphasize kan. Come, you know, why I was saying about the population, because I realized from the previous,
other people have already at least adjusted to be eligible to have a voter's card. Yeah, fam. Even understand, Yeah. no? Oh, yes, go ahead. We cannot specify these are the number of people that can have the voter's card from the previous compared to the current one. So when you are going to assume have to be in, you are just predicting about something that can happen, but you are not going to say it's going to happen fixed. So this is just a prediction form. Man fair farm. So what I'm going Very well. Yeah, come what in case not a misal 400,000 people coming that was added to the population. Man understand. So about in that 400,000, in that 400, even at least there's maybe 35% of them we are eligible to have the vote. Man understand. We can at least have maybe around 150,000 votes. That we expected to be registered. Yes. But I also emphasize that from the previous, don't travel tale, don't other people are even not interested in for voting. I agree. Yeah, and that's, I think I am just saying, I like your analysis. Sorry. Okay, sorry. In that 150, I'm not saying that coming all those people have to go and vote. No. I'm not saying all those people. And couple in that 150, even at least we have half of that. Even 100 plus possibility. Coming all of them now are not going to vote for only for one party. There will be a diversity. Yeah, but I'm going to emphasize in case coming coalition is included, like UDP have a coalition with maybe GDC and other party. So you have to realize that you have to use the previous analysis record. But that and at least to be able to predict what could happen. That is the 20% vote of GDC and the almost is 27.7 of UDP. That one can say is 28%. So that gives you 40%. Yeah, found. So the difference between the 40% and 53% of the previous GDC joined the coalition with the UDP for the 2026 election. Yeah, although I know that Modol Bantale don't have moved because Bagwe Mojal Finance Sambale and the money to move logan. Even though before the day of the election, Modo Finance Bano because Joma Award. And political preference has also changed. Yes, okay. Thank you. As now, many people are in the coming. I'm just assuming. Yeah, till now, there are people who are with UDP, with MPP, because there is no coalition. Yeah, yes, I understand you. So, because I don't want to bring other party that they are less than 1%. Although the numbers is very important, because Gambia is only single majority, only one round. Even in a more than only one vote, you are eligible to be the president. That party have to be the president. Yeah, fam. So if I realize that coming myself here, coming in front of Walanko, at least more with Jamla, at least in the coming environment, what is the language that is more popular there? You use that one. Yeah, fam. Because it will be the new satisfying one. At the first place. So coming from we have to use English, we have to use Mandinka, we have to use Wolof because of this and that. All those choices, it is going to be difficult for us to come together, and we cannot come together when it comes to language in Gambia. Yeah, so Lanka coming in this platform or in anywhere on the ground, more language you left the coming at least to say your agenda, to synthesize people about politics, about the reason why we want to do this and this. We have to try to read, or we have to try to know the popular language in that particular community. Yeah, so at least it's a move on even you are the head, you cannot speak that language. At least you have to try to accept someone to take that flow, at least to sensitize using that local language or maybe official language, depending on the environment you find yourself. So comment analysis will be made. That is not the fact. Yeah, we are always we are just making maybe a prediction about what will happen, but we cannot see. Because we cannot say nothing about it. Because even this coalition, why we are a same coalition, because we just use the previous statistic informations, and we just analyze probably it can happen. But we do not know. No, nobody will know.
Yeah, so you can maybe at least if there's an error, you can also make an adjustment on that so they can also learn from you. Yes, Munna do my expatriate. Go ahead. Baramale 0 Yes. kilo. Umi muna ko like dara. Yes. Wow. Okay, 0. I'm not connected. Wow. Okay, wow. Thank you. 0 sa dafa mel ni sa yo itonya amunta ko yake 0 hakilo. Ha 0 sa 0 hakilo ni bonni je 1000 hakilo kije. 0 hakilo bonni je 1000 hakilo kije. Muna ne yo. Ko 1000 kije. Ite ngo 1000 kije rek. Muna gara. Bo de gara ko mana bo on lo help through on lo help 0. Okay, no, okay, let me take it to 1,000. Okay, so 30 seconds. Okay, so 30 seconds. 30 seconds. Wah, dia mana kasus? Dia mana try so that all of them. Hello. Yo, gonna to no. Send a request again. Yeah, back. Okay, the reason mana coming at 0 kije. Hello. Yala nga platform jël ñom pour ka listener don't post ninja. Comme yang I create a platform that is the TikTok account. Yeah, so I was focusing on mathematics. Yeah, found. So I just try to put their 0 hakilo. Comme example like people who were not influenced or they don't have strong foundation in mathematics. People like Babel. I don't mention anyone. And Barra. So, because of I'm going to try from the motor for so that's why I came with this one 0 hakilo. Babel, get us in the Oh, okay. Yeah. Why you have them called Babel and Barra? Platform and be. So he was doing things for people that have little to no knowledge about mathematics, well, are very bad in mathematics. So on. So the motor today ko 0 hakilo basically. No, boy, you're not going to say my stuff because they need help on their educational policy. Because Babel. Correct, Joe is 0 hakilo. Inko studio no fele jande mumbe sando jam babe ata. Ila classo ya moy. No, you retrieve your request. Next one, man kan aman hello, 0 hakilo kan haram. Ali, hello. 0 hakilo kan. Hello. Go ahead. Hello. Ali, go ahead. Okay, maluan nega dua moy. What time I'm not solo trop, you know. So Gambia mo ñor, you know. Why maluan nega dua moy about Gambia fum neka politique bi fum neka ciowli bari na lepp am nga affaire yëngatu bi bari na. Why the best things fum neka ni pour Gambia am solution. Fo coalition bi neka on. Suñ nekut on together rek I hope ne fu nekk ni ñoom dañoo dooleel président bi pour mu mun a winaat in next election but waaye su fekkee ne coalition bi nekk na on nekk nañ together I hope ne Barrow dafa wàcc so fu nekk ni Gambian si li ñoo nekk di coow ci TikTok bi yëpp di politique yëpp fu nekk ni nañ try coalition bi nekk benn ñu nekk together su ko defee rek nañ am luñ bëgg billahi walaay talaay man loolu dama ko gis te su coalition bi nekkee benn rek so taalaate live naa egg fii ne leen Barrow dafa wàcc waaye lu ma gis mooy su fekkee coalition bi nekkuñ benn together Barrow dafa winaat so fu nekk nii politique bi yëpp nekkut Essa Faal nekkut kenn xam nga lan la nañ try Barrow wàcc so su wàccee ñu jéem a xool nag kan la ñoo fal waaye fu nekk nii ay ku ñëw naan man kii la àndal kii laa bëgg mu falu loolu du tax loolu dafa dooleel Barrow fu nekk nii ñun ñëpp nañ def out living so ñu try ñu def coalition bi nekk benn su coalition bi nekkee benn rek I hope right now fu nekk nii luñ def hello luñ def lu loolu rek
ki du wax dama doon am call dafa am call bu dugg waaye man ko rëjee. doo yóbbu sa téléphone bi man stop kon. soo man lu ma wax daal mooy. hello. waaw ñu tamit. hello yéen a ngi maa dégg. hello. ñu ngi laa dégg de waa. ok waaye man lu ma bëgg daal mooy su nekk ni coalition bi nañ nekk benn. ba pare lu ma bëggoon a laajte di second thing Halifa Sallah dafa ñëwaat on wala. because maa ngi dégg rumeurs boobu. bro loolu xanaa kii xanaa ko ñaar ñu fi nekk Halifa Sallah mooy Jobis ak Doy seen only two members online gerte nga mu si suuf keneen kaa ngi ci kaw Jobis. waaw dama laajte dafa ñëwaat dafa bokkaat o du bokkaat because Halifa mu important na trop Gambia pour mu ñëwaat you know. non ñun loolu su ñu nekk ci laa ko ñaar ñu suuf gars yi delloo sax. ñu si suuf ñun ñetta hey ñun ñetta ñam njaay Jobis ak man. ana nga maa ngi seen parti bi génn na. ñam njaay Jobis ak man ñu ñoo ok yow naka la tuddaati sa borom plateforme bi yow naka laati yow mbokki Halifa nga de. déedéet jabaram non nekkul jabaram ma ne na mbokki Halifa la. déedéet bokkuñ de. ki mu sa nakkoon Aliou xaaral ma ok waaw déglul Jobis ñëwal waaw bala ma wax dara dama wax ne suñ seconde lidi bi waxal waaye oncle Halifa mu ne mu laa gën a nopp maa ngi nii si ground bi di wax naa ko sa yóbbante ba ma ko wee sa yóbbante démb sax guddi gi dafa taw ma xam ne lii jaama la waaw poto rek taw kenn poto Gambie kenn dawul dem a Gambie kenn dawul dem ni taw demal Aliou waaw Halifa nit yi ñooy wax waaye Halifa li moo wax na ko ba pare so léegi waaw nañ continuer si li Halifa wax te bañ a dégg jeneen ñi lu ñoo wax on sa waaw xam nga dama dégg rumeurs boobu di nekk di daw rek to man mënu xam nga ama si lu ma leer. non waaye xam nga nit yi suñoo wax te Halifa si boppam laaj nañ ko laajaat nañ ko tontu na soo léegi nañ jàppal lu ci di wax lu keneen di wax kay loolu kay moom nit ñooy wax rek luñ bugga loolu garaawut nit ñooy seen bugga rek nañ bugga mu ñëwaat waaw xam nga political party boo gis nekk daf di am waaye xam nga political party boo gis dafa am certains nit ñoo xam ne ni dañ leen nekk ci libin bi soo suñ ko ñaanee mun naa ñëwaat soo loo tax maa ngi laajte dafa ñëwaat wala du ñëwaat because Halifa moom is very important in Gambia. Gambien si ñaanee nga wax te loolu dëgg la suñ ko ñaanee na ñëwaat waaye moo bokk mel ba ñëwaat de waaye su ko Gambien si ñaanee moom na ñëwaat loo tax may laajte man dama ko ni Gambien moom retired from politique entirely no moom ba léegi mi ngi si politique bi te mi ngi dimbale parti bi Halifa mu ne non Aliou nga ne Halifa mu ne waaw loolu sax man li ma wax mooy hello amuñ crédit hello wax ak tinka lu wax non déedéet loolu affaire network yi Gambia bi la rek déedéet Gretinka waaw Aliou li ma wax waaw yow da nga flow affaire yi da nga am news so naka la affaire Halifa mu ne su fekkee ne moom si lim nekk nit ñi bugga nañ ko toppaleen si lim soo leen amul Halifa waaw dina leen isil ku mel ni Halifa waaw man daal xam nga fu nekk daal man daal lu loolu la Halifa waxoon xaaral rek xam nga man lu ma gën a ñor mooy Adama Barrow fu mu nekk nii Gambien si xam nga nit ñi dëgg la sonal nañ ñu ngi ci big problème te fu mu nekk nii ñu ci changes lañ ko yaakaare changes of government lañ ko yaakaare fu mu nekk nii Gambien si so fu mu nekk naa man lu ma ñaan yàlla mooy ku nga xam ne ni daal moo gën the next Adama Barrow fu mu nekk nii yéen a ko yàlla fal ci élection bii di ñëw nii because Gambia sonal nañ waaye Aliou kaay ma tontu la foofu noonu Halifa Sallah Adama Jobis maa ko lool Halifa Sallah
suñ ko ñaané nga wax lolu mom ñepp d'accord né suñ ko ñaané mu ñëw paré change of government bi nga wax nonu waaw ñun doy suñ doon wara ñëw té ñëwun pour change only government kessé den ñëw pour change the system with a transformative agenda no yow ana sa lo fu ma waxé dé amna li nga wax bay ma rek no hala ana so déggé mo la né so déggé mo la change of government gis nga government fu nekk ni su change nekk government bu baax lépp loo xam ne Gambien si soxla nañ ko mën na koo créer foofu laa doon ñëw pour waxee waaye da nga yàkkamti mais ma leeralal la government mun naa change te dara du baax Yaya Jammeh change nañ ko fi indi Adama taxul ñu am lu baax xam nga lan laa la bëgg a régler mais ma rek soo change government da ngaa change sa policies nga change sa laws nga mun a teg sa programmes loolu mooy defar réew moo laa yow understand loo ba léegi fu ma waxee man su ma wax doo leen wax ñoom tam ñu bàyyi ñeneen wax xaaral ma mel non xaaral ma daaneel rek yéen ñi yëpp waa doy lañ Diallo yow léegi nga fi egg. non sëñ bi. fii fi mu nekk nii amut parti bi la amut parti ba la xam nga fi mu nekk nii lu war a ñor Gambien si mooy na fi Adama Barrow jógee ku baax ci Gambien si ak lu Gambien si nit yëpp kooku mun ñu koo isil fi mu nekk nii loolu war a ñor all Gambien. waaw loolu dëgg la waaye ku baax naka lañ koo xamee tant que indiwuloo policy su baax ak programme su baax. waaw soo déggee moo la loolu. nit ki du baax personnalité sa programme ak sa policies mooy détermine lan ngaa ñëw ko def. non xam nga baax su ñëwee rek bro léppay ñëw gis nga baax moom su ñëwee yàlla dafa isiwaale lépp because baax ci la lépp xaj. Adama Barrow baax na de Adama Barrow Demba Babel wax na ko fii de mi ne Demba bàyyi na tali bi yëpp mi ngi firi lu mu yàgg a def la nag UDP saa yi ñoo dañ leen di defal. non waaye loolu affaire politique la rek bro fu mu nekk politique baa ngi ñëw gars dañoo def seen stratégie pour mun a jëlaat nguur bi bro ñun loolu léegi to move forward li ma wax mooy Halifa li mu wax Jobis wax na la ko soo fa naa ne leen ñaan rek na Gambien si xalaat nañ toog xalaat liñ buga ñoom ñu wax ko ñoom Gambien si ñooy sànni karta ñoom ñooy tànn am nga yow lu nga explain am nga yow lu nga explain nii since Yaya Jammeh la gis nga élection si daan ñëw jub si dañoo def politique boo xam ne nii politique bu dëgër boo xam ne nit ñi dañoo bilib ne yees kii dafa liggéey di next time soo nga def politique boobu noonu di next time nga gagné soo gagné lépp process boo doon def nga tegee ko boor nekk si yeneen affaire waaw loolu yëpp mooy benn wax bi rek dañoo nekk fii di guddal mbéyam noor loolu lay daw parce que gars yi ngay déglu te dañu war a wax ñeneen ñi so li ma ko gàttalee rek mooy li ma la fi waxoon dama ko gàttal somaraay sal la ko noonu ne la soo ñëwee nga nekk nguur boo xam ne bu baax la naka ngaa nekkee nguur gu baax mooy dañ laa gis ne bi nga ñëwee xam nga campagne bi nga wax ne ñu campagne bu strong loolu def nañ ko 2016 ba Adama toog moo tax ñu génne fi Yaya bi fi yàgga loolu benn campagne gënu ko strong waaye taxul mu baax tey soo lii baaxal mbir daal mooy nga change sa policies nga change sa loi yi nga mun a taxawal institution yu dégg ba pare nga dooleel sa institution yi fa fekka yu bari nga change ko sa nguur gépp loolu mooy système change den su boobaa sa programme si nga teg ko commencé di doxal dëkk bi si ni nga ko war a doxalee luy njëriñ askan bi li nga xam ne moom la nit ñi di gisaat seen boppa ne lii moo taxoon ñu saani karta mu nekk benefit for all not for few individual loolu mooy good governance si gàttal léegi li ma laa wax mooy umi ñoko dee mu ngi si suuf mi ne nga jël ko ñoko di man turam bi rek mu laa am issue with tur boobu dafa ñàngade si soosé ñoko dee loolu ñoom Farmata Jawara laa déggoon gars yi NPP si police station ba gars yi xuloo sagante ndey ba police ne leen hey bu leen fi waxaati lii bu leen fi wax gars yi naa ko ñoko dee police yi wayal seen kaw sista bu leen ko fi waxaati waa NPP bañ doon xeex jéegi sista police yi wayal seen kaw ne leen bu leen ko fi waxaati sista ngeen taxaw fi di wax ñoko dee suñu station bi so kii turam bi na ko change ñoko dee ok jërëjëf waa typical ma ne waaw maam jërëjëf fanaa maa war a ñëw déedéet maam Diop xaar typical moo war a ñëw after yow. waaw dama dégg suma gars yi ñuy wax affaire yi coalition setup waaye man si suma gis-gis xam nga sooy set up a coalition there are three things yoo xam ne dafa yooyu moo involved benn kan mooy lead the coalition ñaar yan parti ak yan parti ñooy ñëw form coalition bi ñetteel bi yan campaign policies la coalition boobu di campagne so lii lu jara important la the sad truth is soo xoolee NPP after the last election ñu ngi gën a consolidate seen ground mun naa la wane NPP mooy the only party boo xam ne right now as we speak seen ground bi ñu ngi koo gën a consolidate. So wholly the opposition parties, in particular, let's say UDP, they are a fraction because Talib Genanafa, and it.
So do make sense ngena danga use 27% bu si last election bi ngena danga use solo as a yardstick to shape the next presidential election bi lolu si man do make sense. Because like I said, talib yena na tek dafa dem nit te nit ñoo ñu nonu am nañ ay nit yu leen topa. So lolu créé na fraction ci parti bi. How man da yena ma understand. So but on the other hand, so said the NPP ñom degala Keba Madi Bojang gain and alpha, but still ñom ñu gëna consolidate sen ground bi te even not nekul only in this urban areas but in rural areas. So say places like the CRR, places like the URR, mantis own prediction. NPP seeking 20 to 30% of the votes for this 2026 election. Man lolu moy suma xalat. Anyway, we can agree to disagree. Because so have a tour, have a tour. Si aforementioned region si dinga xamne lima la wax ni even su fekkee ne awma di correct percentage but dinga xamne MPP dafa consolidate bopam si those regions. Second, mangi deka ga nge wax tam comme sun language dispensation. I think there is no need to put ni wax better late than never because lolu man dama fone suñ ko warona fight. Dañ ko warona fight since in the 1950s or 60s because société Sénégal trajectory bu gaay nekk tay comme maa ngi dégg Njaay mu ngi wane comme Sénégal ñoom ñoo dañ dee speak one language but société Senghor if my mind serves me well Senghor moo fight loolu noonu ba tey loolu fu mu nekk nii dëkk bi soo demee da ngaa fone everybody is ñëpp si benn language la gaay bokk fekkate that's not the case so ñun suñ politique right now dafa toxic trop ba ngeen da nga choose a particular language from the 4 biggest tribes in this country ngeen da nga ko defee national defense loolu dafa trigger a commotion so man ci suma gis-gis nañ maintain the status quo ñu seet naka la ñoo mun a move ahead with unity because xam naa ne soo ne da ngaa jël la see wolof dafa trigger commotion man ni dafa trigger commotion fula dafa trigger commotion Joola dafa trigger commotion not because of nit ñi dañ banante waaye because of suñ politique bi num toxic la so lii tam bokk na si suñ problème man si suma gis-gis changes 2031 lañ ko gis waaye this 2026 dafa difficult trop pour ñu génne président Barrow and I have my reasons kan mooy lead the coalition kan moo ko lead because it is sad to say but are you still analyzing or was that a question? Sorry, typical. Yes, go ahead. 1,000 minds, 1,000 kilo, sorry. Sorry, komi ibe mi foka komi nyualwe coalition or lead la. Yes. Komi yalo ntol mi mbija. It is going to be hard for us to determine or decide that. Yeah, by me coalition will be determined. Komi sanaro komi kamben usually findita. Komi they go to the social media we say even the coalition will going to be formed. These are some of the conditions you want us to have. Coming to coalition leader we want. Yeah, found. But coming to Bejan as an amendment disco, come example an UDP coalition, maybe sensitizing people, more than say Karono Wokono. At least it can also reach to the executive. Coming UDP, GDC or any other political party, when they are going to form the coalition, they can have their agenda and they can put it together. Possibility. No, but yalong certain things bijele many yalong ko you can even see it afar. Yalong jamul kam insists that the party that's supposed to lead the coalition, Abekala party yalong ko they have the highest number of percentage, for example. And if you ask some people, they're gonna say that you cannot take a party with 3% or 5% or 10% to come and lead a party that scored 27% in the last election. Okay. That 27% near GB in the 2026 election is not going to work because UDP are talatale. So things are very, very toxic. And pour Gambians you trust a coalition bo xamne dañu taw pour voter len fo nga am Halifa Sallah nga am Sidia Jatta ñu lead that coalition because nit ñi xam nañ ne these people they have integrity soxluñ bututi Gambian. In fact ñoom seen main aim mooy ñu ñëw serve Gambia create a legacy ba pare may chance. So obviously, yow su fekkee ne yow ngeen ne yow yaay the biggest opposition party waaye yow sa militants yi mënuñ respect these two people naka nga convince the majority of Gambians ñu join la pour ngeen form a coalition.
anyway man lii dinaa leen ko bàyyi yéen ngeen naa keep on déglu ma seet lan mooy nekk seen réaction thank you very much. No, jërëjëf. boy may leen ma rek ma wax benn 1 minute moom may leen kii dafa wax lu ab solo ma ne toogal man ma wax man maa ngi liggéey maa ngi naan café kuy liggéey da ngaa dem liggéey maa ngi naan café for 3 minutes waaw yaa ngi liggéey kaay dama nga liggéey rek yow démb yaa ngi raxas palaat bi yaa ngi wax di raxas palaat loolu suma néeg la di man suma néeg laa nekk di raxas palaat di suma néeg déggoon naa di waaw waaye suma néeg la dama lekk ba pare ma raxas suma palaat tam liggéey la bro déedéet that's his job because you ngi lay fay dama nga bul sàcca Let us not argue about what a job is. A job is sky. non dama ko géteen rek na dem liggéey bu baax am nga job bi daf may ma ne Diallo man fu ma nekk seet connexion bi dafa seet bee ma ne ko nuyu naa leen waaye naka ngeen def yéen a ngi si jàmm waxtaan bi am na solo bu baax a baax li ngeen di wax moom wax dëgg lu am solo la si réew mi foog naa ñun joxa sa doom yi seen money yi te nga mute nag get out jërëjëf Alaaji Baba waaw waaye affaire bi li ngeen di wax am na solo man daal dama foog ne daal waxtaan bi yëpp puusante bi daf ko jarul gis nga dafa am loo xam ne moom moo fi nekka te ñun ñëpp dañoo waxante digga réew mi fu mu toll moo mag any other political party interest yi réew mi moo jiitu any interest of any individual fii Gambia lii dëgga mooy ñun ñëpp si ay political party lañ bokka loolu moom mooy dëgg jël réew mi si ni moo demee nii gis nañ li fi am suñu waxtaan mooy dañu war a waxante dëgg suñu bëggee dem kanam nekk fii kii naan sa maam si ndax la kii naan sa papa bar la amul benn njëriñ li am njëriñ mooy li Gambia soxla te li Gambia soxla mooy lan na political party yëpp ñëw ñu booloo ñu génne fi Adama Barrow waaw ku bëggu ta bokk yaa xam ku ñëw baax na ku ñëw tamit sa boppa waaye lii dëgg mooy fii coalition su fi waree am political party yëpp seen vote si dafa mata moo xam woo GDC la woo UDP la woo PDOIS la woo Sobeya la woo ñëpp dafa mata kon su ñoo waxtaan nañ leen waxtaan si lines yooyu noonu ñu bàyyi coow li ku nekk nag mun nga def li sa politique ñun understand nañ ñeena ñi fil nañ ne PDOIS mun nañoo shift supporté PDOIS pour seen camp loolu noonu yëpp ñun understand nañ ko they are doing politics garaawut xam nga this coalition bu ñoo wax sax now pa us wana lena it's just an insurance but there's nothing certain it will be enough to unseat the Barrow. Nga sa ca xaalis tubaab bi de ñu ngi laa fay xaalis boo xam ne liggéey loo ko dama nga liggéey. Assalamualaikum. Right? Xam nga loolu even coming together. Ay bay dadi mu daanal mu ngi wax. Xam nga even coming together is not still a guarantee that it will be enough to unseat Barrow because all the political party combined from the previous election was not enough. Barrow NPP more than Opala ñoo ñëpp put together. Right? I'm going to lose one evidence. léegi lan moo tax yéen councillors yi ak local government yi amu leen ci lu bari. non xam nga right? So if you're repeating the same message and not selling anything else to the Gambian, but other than Allah kafunyoka na Barrow. Okay, mbar nga jeng correct. No. Ani kana fune lafta dal correct la sorry don't direct. Lafta dal correct la. Comme quand comme misal we only want to overthrow the president. Maybe the objective was overthrown tenda for the carbondi. Ka overthrown na o sembol. Okay. Okay, thank. Okay, sa mbar nga wo you say. You want to comme misal ka president mon office ko ngolon ko. O sembol dal. Okay, isanda wala ko dia. Na?
coming to me individually, the main reason why I want coming Adam Barrow, coming let him not be in the office or can I win election in 2026 is because of what? The term limit. That is the 2-term limit. That is my main objective. Okay. Now, zero. For the Gambian constitution at this moment, there is nothing that address for a president of the Gambia to sit in office for only 2 terms. Would push for that. It is in my interest not to push it. Why do you believe that it's going to happen? Okay. Let me answer. Let's assume now. Let's assume. Let's not assume. Let's talk about Lua Mbelari. Let's assume. First of all, Adam Barrow win in the next election. Now in the next election, other people will say that he have. Okay, so Adam Barrow win in the next election. Thank you very much. Okay, now in the next election, how many times did he have in the office? He served as much time as the Gambians want him to be there. That is how much? I just want to know how much. I really don't care how much, but as long as the Gambians want him to, because at the moment we are. No, as of now, mantra argument. We are just making a dialogue. Exactly. No. How much? Yes. How much? It would be. Adam Barrow as a president 3 times, right? 3 times. Now that in next election, Kodi. Okay. So do you think that is helpful? That is healthy to the Gambian people in the first place? It is as long as the Gambian decided that's what they want. We cannot make that decision. Okay, honey. Okay, so so what about Jammeh in the previous? Jammeh was in power for as long as the Gambians want him there. No. Of course. That is your own perspective. This is very. He goes to election and legitimately wins the election, whether fair or not, but it is announced as he is the winner. Okay, so the Gambians have decided. Okay, at least, although the executive members of each coalition will come together to share their common goal. But we the Gambians that are under the grassroots, under the ground, any time coming coalition, these are the kind of things that we want. Example, I want at least let there be a term limit. That is 2 terms. The one thing I work for the speaker, other Gambian see that hear that they are going to say yes, what this person have said, it makes sense. So maybe the coalition also will. Let me just say this. Number continue because Mbendela after continue for however long. Okay. The previous coalition Miminaga. Don't you think they had an agreement? What she play Yela Sarsolilandi, right? Okay. Iko mansa Mimina sangi sababole keleji. Gambia based on the wall, ibe lata wall. Idin Barrow sita anata akonte the wool laje. Gambino lema fa karto fa ko the price ko. Why do you think it will be different to any other leader again? Okay, I'm going to question. Come on now. I'm going to question. Yalan kabi wo beke kanu. Come with the youth, but with the youth. We are not that much exposed to the media. Coming like now. The time Jammeh was there. Let's try to be frank. It is not true. Okay, Mama, it is not true. Because the youths. I cannot just say yes or no. Okay, because okay, the youths were active in politics since Jammeh's time. Okay. He has youth wings, all the political parties have their youth wings, and all of them. No, I'm talking about opposition aspect. Did you have any youth members or youth group that go and say that yes, coalition order? These are some of the agenda that we want it to be in the coalition. You can only speak for yourself. They will have to you cannot speak for the youths in NPP. The youths in NPP are not saying the same language.
Exactly. And they're youths as well. Assalamu alaikum. Yes, but you are also speaking by your own self. We are all sharing our thoughts. Please, We are all sharing our thoughts. Boy, maa ngi echo ah. Jamal dia maa nga jéem rek nga wax. No, bu dee dama echo kon bàyyi ma bàyyi leen kon am naa. No waaye mën ngaa wax nit ñi mute and then nga waata. Please, Ali Songa Nako. Dija ibatu Jamal ni nyam after you. Dafa depend on me. Bu dee dama echo that much doo leen ma dégga then it's better ma. No, yow dañ laa dégga waaye just nit ñi màcc ci email la moo echo. So you can speak. Wow, okay, wow. So, yeah, man, lu ma bëggoon a wax moom mooy anyway, Gambia ñun dañ am problem suñ boppa sax because ñun dañ over disunited to a level boo xamante ne sax man sax suma boppa mënuma ko understand because it's been a while nit today ega si in a TikTok bi, but ñun dañ war a laajte suñ boppa. I think sometimes problem bi daf dee nekk si Gambian yi seen boppa and then most likely tamit leaders yuñ amee political leaders yi opposition yi tamit ñoom ñoo nekk suñ biggest problem seen boppa. So those people, if they are not united, so how do you expect us to get together, Because foog naa depuis Facebook, depuis TikTok bu saxee ba tey the same topic lañ nekk di wax. Understand nga ñi disagreement fële kele di joxe own opinion am kele di joxe fële. So we can clearly see it on ourselves, like come we are not united. And don't be surprised pour ñu am people like Barrow pour mu lead ñu loolu it's for sure dina am te Barrow du fi musa génna dafa nekk foofu noonu ba ilaa yawmi diin because this is what we are we Gambians are ñun we are so disunited, understand nga. So these are our problems. So tey soo ñëwee tey yow naka waa sa umi si boppam sa umi what have you done like come so far the people started because I believe like Smile Bag one of the biggest platform la si TikTok bi fini, but do you guys came up with anything loo xamante ne di ngeen put Gambians together because these people suñ voices yi la ñoo déglu dafa am certain level yoo xamante ne ñoo tollu certain place yoo xamante ne ñun we can speak for ourselves more than look we need to control these opposition party leaders, understand nga. I don't know to my own belief la feel how ma keneen de but man I feel like when we speak one voice ñu feel like Barrow is our problem because ku nekk daf ko fi dee wax amul dara luñ fi waxut ci Facebook bi tey ñu ngi blame Barrow but waruñoo blame Barrow sax because Barrow is a one-man soldier, understand nga. People yi ñoo ko sañ foofu noonu waaye danga xool ne Barrow tamit people yi ñoo ko mun a génne the same people ñu ko teg foofu noonu ñoo ko mun a génne te we are realizing the problem yu nekk di face Gambia is a lot. Tey soo génnee si biti nga laajte Gambia many Gambians de la wane today they are facing a lot of problems yoo xamante ne but in terms of you name it, corruption and all of that, dëkk baa ngi lifin lii yëpp wax nañ ko ba sona. So léegi ñun suñ boppa sax lan lañ nekk di def pour mun a isi suñ boppa together ñu mun a génne Barrow in 2026. But it has to go to back to our opposition leaders yoo xamante ne ñoom seen boppa sax ñoom ñoo taxawut sax pour lead that unity bu ñoo call tey. Because ñoom suñ nekkutee benn people are following them whether ñoom dañ bugg a uti réew, understand nga, and people are after them. Many Gambians are after them but already they are disunited. So ñoom Barrow su taxawee tey ñoom ñu taxaw it's just like the 50% bi dafa dem si Barrow and then 50 boobu noonu ñoom loolu la ñoo siya. So it may could benn sense. So lii dafa gën a teg Barrow fii nii te dara du si change. Foog naa ne tey ñun dañ war a passé jamono bii nii tey Gambians yi whether we know it or we don't know it we should put our politics aside. Xam naa ne ku nekk dafa am foo far waaye right now loolu lañ warut a gis sax
ne kii moo war a toog Ousainou Darboe moo war a toog Ensa Fall moo war a toog mbate Mama Kandeh ak yooyu noonu loolu lañ tollut fu mu nekk nii sax ñun luñ bëgg a gis right now mooy leaders yi in executive level na gaay toog ñu waxtaan ñu xool lu ñoo def nu ñoo saafaree dëkk bi ñu teg seen different aside ñu mun a jaala mun a am luñ bëgga suñ defutee loolu there is nothing that will change. Still now the same thing. 2016 wati Barrow dafa toga te Barrow xam na ne moom munut. But di ay wax yoo xamante ne dañ ko yaaga wax te duñ toog fii nii di ko repeat 3 years ago léegi ñu ngi toog fii nii di wax benn wax rek lañ nekk di wax kale su waxee fale kale start prepare boppam pour tontu ko. So these are the type of people you have man I believe ne lii lañ am so suñ leaders yi man sax foog naa ne sax ñoom ñoo nekk suñ biggest problem right now ñoom ñoo nekk suñ biggest problem yuñ am right du ñëpp a dut vote de man maa ngi si diaspora bi dama dee dem vote man de mooy gagné nag waaye dama dee dem vote deflon dara nit yi anyway waaye li ma wax mooy gis naa xale bu góor bi lu mu fi wax dafa make sense xam nga dadi el baa ngi xel waxtaan moo xale góor bi kii at zéro hakilo bi gis nga dadi el dafa am li nga laal li nga am dadi el suñu waxtaan bi non dafa am fu mu doon laalantee ndaw loolu takkay waaye Daniel moo de gën a yokk seen si waxtaan bi dan ñeena ñoo xamee ne waaye solo ma suma NPP amuñ sens sometimes if I am upset about the Gambian government even xam naa ne maybe gëmul ko sax ñu waa dëgg la d'accord naa li nga wax waaye ñeneen ñi fële na le ñooñu loolu la gaay dee bañ loolu laa dee jote ak ñoom waaye Daniel moom déggu dina la nangul li nga wax loolu moo leen gën a civilise ñoom ak ñeneen moo leen gën a civilise moo tax standewul gaay waaye because moom Barrow fayit ko moo tax waaye ñu ko di fay xaalis ñooñu mane Pa Ous de yuñ ko faale sax kii waaye man dégg naa nag am na ku ne xawma am na ku doon wax ne ku doon campagne naan na estafa na ko def minister of xawma sara gis nga man comme doomi réew rek man fu ma nekk dama gëm fu ma nekk minister Seren Mambi kan la we believe in our conviction ñun fuñ nekk foofu lañ gëm waaw Alice yow yaa ngi toog benn place doomu réew mi moom mu ngi APRC mu ngi soobee yaa loolu kenn amul lan la yow da nga toog NPP samp fa bañ dunda dee NPP waaye moom Jammeh su yëngalee mu dem APRC Jammeh su noppee mu dellu soobee yaa loolu moom man tamit waaye yéen sa fiyaawu leen de yéen kañ laa mu ngi neex de kañ laa mu ngi neex right now de fan moo neex kañ laay right now mu nga saf sapa van yaa nga dem de yow yaa jëmbe kañ lu waay di cof buñ demee gars yi ngeen dem de gars yi ngeen assemblée gars yi ngeen dem waa toogal nañ leen doone ci na yooyu hay UDP am nañ doone ci Paus Nawel barki demba laa nekk si benn live benn nit nekk fa dima naan Jawara dem dama la bugale xaw ma 97 constitution xaw ma la ma ne ko so amee question with regards to constitution ma ne ko xaaral ba soo gisee Babel Pa Ous si plateforme rek nga la jël ma ko constitution mais ko su amaatee yeneen yi nga ci ay history ak yooyu noonu soo gisatee gars yi ñoom xiri ak ñoom ñanga gars yi nga la ci leen loolu ma ne ko man bu ma laaj man dama laaj rek about suñu manifesto suñu policy agenda man yooyu laa la mën a wax waaye ay constitution Gambia musuma si edduka di ko ma be laa na bay mu tojal leen ko so boy non ñu am manifesto ñun amuñ manifesto yéen fa doon toll yéen nag yéen waa yéen ESD ñu ngi copy and paste ñu ngi copy sobe ya non man fa doon toll man si internet bi ñi copy and paste lañ fi nekk ñi ñan si sobe sobe ya billahi bro sobe ya mooy parti bu es waaye gars yi dañ lay wax nag xam nga seen gars yi dañoo nekk fii param te dara du xew ñi say vote bari wuñ seen gars yi xam nga
ñoom seen gars yi nekk si internet bi kenn du si vote yaa ngi daw li ma wax de naka seen gars yi nekk si internet bi xanaa Pawos vote waaye ñu si des si internet bi la yoo toore di ratatatatat no waay Pawos ñëwal waaw de man kay la yéen man tay yéen foyon toll xam nga ñun fuñ tollu Pawos ma tontu la léegi xam nga fuñ tollu ñun right now nii fuñ tollu mooy pour jéem a dajale parti yi nekk Gambie yëpp ñu génne fi Adama Barrow foofu lañ tollu right now nii pour jiital Madi Sock nag kese fa lañ tollu ñu boole soobe yaa amaanaka GDC la gars yi parti yi yu fi nekk yëpp ñu boole leen rek jiital Madi Sock mu jiitu leen non si camping bi fronto si camping la na ngeen camping Jawara waay Jawara yéen da ngeen a fo camping xam nga camping sa ta dama soota sa microphone bi affaire yaa ngi mooy di tiyeli saga Ali so ngana ko so mooy déggu la de mooy déggu la yaa me ko am jémbe déggu la sa jémbe gi mas waaw sa mic bi moo xaw a mesop waaye mu ngi nañ ko tuuti sa téléphone bi def ko nii pour ndax mu jéem kanila nga ne ka di wax ñu waaw léegi leer léegi right now léegi yaa ngi boy suube yaa leer na yaa na fi de bëgg naa wax depuis kañ it's about the movement. It's been dropping. Okay. What movement? The UM something UM movement Talib Gayami. Wow. United Movement for Change. UM. So Babel, dafa am luma la bugal latte. You see, all joke aside, I believe you are a very logical person, even though sometimes you are biased, but I believe that you're logical. Yeah. Now I want your honest opinion on this. That is, I have realized that in most cases, movement is people centered. Okay, that is here to unify people. Now, but the same people, 2 months ago, before this whole initiation, UDP has an open door policy, and then they are people centered. Now, my question to you, Babel, is: do you believe that the UMC is people centered or is Talib centered? Because for me, I've seen the resignation. Most of them they use Talib and the way he was treated as a yardstick to measure why they are resigning. Mola one UDP doing number one. Mari drop na audio de. Ara ma deglo. Ngane lol mola wone. No, lolo bro. To be honest with you, it personal opinion attack. It raises questions about Nina Koni UDP and so-called diehard. They justify UDP with those names that they said today they using UDP. But now so far, what I can't say is Talib centered so far. Okay. They have not get into a level being a hamne. They are doing A, B, C, and D. So far, they are going hamagun dark baris movement. All we saw Moi it's been announced. They are recruiting. They are going dark about them. Now, obviously, a movement, the first word that they say is the people. Because movement is not a party. So obviously it's the people. That is terminology they will use to call their militants. But it's very early to judge their operational effectiveness right now. You must be understood. Besides personality and how Talib exit, that is a different story. Okay, that's fair enough. Wow. That's fair enough. Why not? I see the likes of Kemo Bojang speaking, the likes of MC Cham speaking. Now many Kemo Bojang because one Talib of course take it replace course MC Cham. Yes. First term of Talib. Okay, Allah baraka back. Thank you so much. As a male. Thank you for coming. First term of Talib as a male. Nyep gis nañ ne the youth councillor who please. Okay, ask your question. DJ Jam wala cha question. Wow. Mr. Jacomi. Okay, assalamu alaikum ngal be ko
Okay, na question go to nobody UDP call. That's all member UDP and brothers all member UDP. But it's a bit so jani ba that lang. Ha, maybe honestly UDP is a Gambia. I'm a Gambia. UDP, man Question for them. Fair do mo dafa la ci gaay Ñu wala leen gaay. Mo di nga na question ñu ni gaay. I'm follow congratulations to you guys. Ngal congratulate bakele kunu mashallah ye menke mashallah ndalta kawole je wa samosa kawole je ngafal ko congratulations. But then okola lafta nyin question ala answer because I told you majority battle lokono and the politics is numbers. Which means I told Ali advantage you 80% or 90% advantage ala basically mentat in also Musamba #1 Marina Parade. So Allah biggest aim me along ko Allah ha momenti back wulem ka ba Ousainou Samba State House. So but then what happened? Munati nanu ni sanyo be kono buka ba Ousainou Samba State House and do atol numbers all babulu me along ko 90% advantage alia total over any other political party in the Gambia. So why then you people are still doing the same thing, the same scenario? So you guys can go to #1 Marina Parade. You know tell a question to left alia answer honestly. So ala baraka, please. UDP call ala bading or ali respond. Man UDP la sa. No, man understand what you like. Hey. No like fake. No fake. Daniel, just Who is being fake? I can repeat it in English or Wolof. Daniel, just stay in your line. No, they understand what you said. Okay, so how am I answer? Dear. Lumba mune. Ken hamu. Pause. Ken hamu de. Lumba mune. Damane. Haram mune tali. Damane. UDP they am majority and then politics is numbers, right? So ilo majority be anile number je akabantale ko ito ayo the family they am 90% or 80% advantage over any other political party in the Gambia to win an election, right? So what happened? Lan mo problem bi depuis 1996 ba legi ñom mënu ñu yobu baba ci State House té ñom seen biggest aim bi moy yobu Ousainou ci State House, but with their all advantage they have over any other political party in the Gambia, they can't take Baba to State House. Why? That is a very unfair statement. First of all, UDP did not say they are the biggest party, but Link there was more. No, I didn't say biggest. I don't say the biggest. No, wait. I didn't say biggest. They said they have numbers, and the numbers are very important in politics. UDP has numbers. They do not have the numbers. Yes, that's why I said. Yes, they do not have the numbers to remove an incumbent, but they are the biggest opposition party. Though you have to accept it. Nobody's denying that. Nobody's denying that. I said with that numbers, which means they have 50% advantage or 90 or 80% advantage over any other political party in the Gambia to take someone 50 land and 19 or 80. Why then they can't do that? Why the response is already there. They are an opposition, so they are the biggest opposition. Do not forget that we have the incumbent there. So the incumbent and in 2016, when UDP with other parties joined together, they kicked Jammeh out. So yes, UDP do have the numbers. They do not have the numbers to remove the incumbent. They do have the numbers. Do they have Bastu Tagambu, Bastu? Bastu do them talk. Mas, Degluma, you're saying that we're UDP have the numbers in terms of if you're looking at the opposition, they have the larger number. But it's still not enough. They need the other parties to come on board, plus they need that silent voter that doesn't identify with any party to come on board. But there is something in Gambia, a narrative that has been spread about UDP or their leader that has alienated some of the voters from the party. I'm not saying the narrative is true, but it's there.
It was started by Jammeh. It continued. If we want to be honest with ourselves, the most of the anti-UDP... Okay, which means yesterday... Calm down. You asked the question, let me answer it. If you don't want my answer, I can mute. So the factors why UDP can't win and other voters don't join them are there in black and white. You couldn't say that, oh, 10 supporters in the saga, gis nañ fi supporter ñeneen ñi ñu ngay saga fi. Gis nañ fi supporter yu ibi life whole day di saga ndey dëkk bi yépp. Te jógee wuñ UDP. Nobody says that. Bottom line is, if other parties join UDP, UDP can take out any incumbent and do a better job at administering the country. What the following UDP, they should be the role model of every political party in the Gambia. And then anything Harold Deja, one question go on line go Babel duga den nga ñëwaat balal ma rek. Given this expression you said, yeah. Loolu ñëpp honestly nañ ko agree ko honest that you are this honest person. But follow the UDP as by virtue of that position that they hold in the Gambia. Yeah. Follow they should have been the party which every political party will want to be in terms of ethics and moral and policy. So when you say, hold on, when you say ethics and moral, are you talking about UDP as an organization, UDP as the executive, or are you talking about those who say they are supporters of this party? No, I'm talking about, okay, I'm talking about UDP, the same party you said is the biggest. That's the party I'm talking about. Okay, so the party I said is the biggest is the organization that is registered with the IEC. Now, That's if you're I'm talking about now. No. But you see, you and Echo are the same. You try to be technical with words. You can't play that with me. Okay. You are trying because I know what you're trying to do. You are actually speaking about the supporters that are online misbehaving. No. But yet still you want to tie it to the executive. When I separated it, you say, well, the party that's the biggest. No. Because biggest means the people. So you're actually talking about the people. In that same breath, yes, I agree with you. In that same breath, if we're talking about the people that are online misbehaving, I can also say, you in Sobea have a guy who's constantly out there acting up like a child, insulting everybody. But you guys are not going to accept that as Sobea. You would push it as he's an individual. But when it comes to UDP, you would link it to UDP. Def hamga okay fana you go into technicality, not me. You claim you confidently and comfortably praise UDP as a political party. Manta Mayala, I come back why can UDP as a party? Now, of course, a party, the UDP is a party, whether they have supporters New Saga or not, it doesn't matter. I am talking about the UDP as a party. Now, it doesn't matter about executive, you're in the issue of executive or supporter. Whether somebody posts him or herself as a UDP supporter, talk this saga or not, it's still irrelevant. It's okay, you talk on a UDP platform, or you have been known to be a very prominent member in UDP or any other political party. So now, this is a culture in the Gambia across all board. Pause. Can I ask you one question? Now, in defense of UDP, Fokulode, UDP action commotion it is as act of self-defensive mechanism rather than provoking mechanism. Well, but hanga it could be hanga so different. Your defense or your response has to be proportion to what you receive. Now, in most cases, fair to them most of the time, then they the party they are always provoked force because they come after UDP. Now they are singled out for whatever reason in any subject matter. So now they feel the obligation, then what you put defense on. Now the manner, the way they do it, that can be questionable. But sometimes it's more of like defending the allegations attached to them than you gain a provoke a political party. Okay, now let's look at MPP as an example. Darboe have doing no feeling in defense of his party without any provocation.
Now, one infinite, anybody can defend your party. If you say something about Mansour party, I come and explain, and instead of defend, I educate you. Now, Moiling Yang Gambia, we lack political education and political awareness. And we also have people, their way of politicking is not the exact representation of their party. But if parties do not take stand, man, if I have my business if I have my business, my integrity is my name on the line of my business. I won't allow anybody else to use the image. Are you trying to say? Wahbi, Are you trying no to way, say? Haral. Domi Reumi is Sobeya. Mom Tahauna, Wako, and he does use his platform to promote Sobeya agenda. So Domi Reumi Tale life. This saga, yen political leadership, yen wa Sobeya, munulena distance yourself from that. This not a rule for one, it's a rule for all. Haral. No. UDP, they group out to it. When they boil UDP, ne, ni party saga kapay. Then you move into dega for Ousainou Darboe saga it. Sen executive, move into dega dega you get saga it. Militants, you need internet be. Nyom no de sagante. Okay, we attribute that to UDP. Gambia. Clarify. You know, I'm statement what I'm trying to say is, are you trying to say that the United Democratic Party militants you have interacted with, let me be specific, they are more of defensive method than convincing? Okay. Now, if they know, you Sheku, Bambas, yourself. Because there is political maturity. Now, coming back to what Umi have said, Domireu, that they Umi own life the response and defend Jammeh against the coalition government, not between Sobeya and UDP. Now, Domireu is up against the coalition government and their relationship with Jammeh. That's specific. That is a different issue. Now, Domireu Sutoya life, what is our fall? People of Sobeya, they go up and join the life, it becomes a Sobeya platform, not Saga attack. While Sobeya attack at Saga, the fact a life happen, people castigate Yaya Jammeh, he go out and defend Yaya Jammeh as an individual. Now it's different. Okay, so you want SFR, he's Sobeya, but differently, he's a different person. No, he is still a Sobeya member. But Tag Life, the attack, Tag Life, the Budin the lawyer Darboe. The Tag Life, coalition government be, Liga Buga work Yaya Jammeh, I don't go too mal, at Lola highlight. He's a Sobeya member, and the same story. Now, because of, he is, just like, for example, okay, pause. Bala malaja. Before bala buat lain, look at that. This nga I'm not being a time news platform be pause. Then I'm back and forth every time manayo. Benanga dem besi benga hamne to extend bo hamne. Denga binda Marisok a novel a letter bure WhatsApp nga sen koko. Marisok nyuma na jawara kai. Menyu muna mane. Pause de binda na film novel. Déglu pause. Last year 2024 last year. Dima boleh man. WhatsApp ñu ko am ñoy message Babel. Déglu ma rek, Babel déglu ma rek. Mari Sogang fi, mang fi ñeppang fi. Ya binda message bi Mari Sog novel note bu reuy nga ma bolé. Mo sax na ma ne comme que ñom nekkul mouthpiece, déglu ma rek. Mari Sog ne comme que ñom nekkul mouthpiece. Te ya ma ne jawara yo wax ñom nekkul mouthpiece. May ma Babel Gambia ñepp ak non déggal li ma wax. Defal na Gambia ba fi won di dégg. Defal na rek. The most in why I need to prove what he's saying more because ñepp ñu dégg. Fi won, ñepp fi won. Defal na rek Babel. Dégg ma bolé Mari Sog defal na rek. Bro, sell me some what's up? Because pause dama bay ma wax li ma wax. Mais do mëna tok wax lu melni ñepp la déglu ngay ma bari nga wax. It's not gonna happen. Pause ma dama am evidence da nga xaar ma jékali fi ma dalé bu ma wax pour message bi la wax. Mané li ma lay bi nga ma bolé Mari Sog nga la ma Mari Sog wax ci li ma wax. Novel daf ma boot la ci ko.
Pause ngane boole wulo. Mane, send umi message bilawa. Pause dama la jere boole wulo ma Mariso. Mane, Pause send boole wulo ma umi Mariso yo message. digante yalla. Mane, send umi message di WhatsApp message. Ma wax Gambia. Xam nga umi lum da. Daf ma boole ma Mariso. Ma boole ma explain man. Ma Mariso kan fi du kenn du ko defenal. Bi ma boole Mariso. Mariso dama ne Babel bi na ma novel lettre bu gudda la ma boole. Mu ne ma waaye Jawara xam nga la bëgg xamal. Babel de seen sa morom la maa nga 39 Babel a ngi 40 xaw ma 1 xaw ma 42 mu ne ma ne sa morom waaye duma la mooy daala digal Jawara mu ne ma bu ma musa digal nga saaga mu ne ma Jawara bul saaga bul tooñ yaa ngi ma de mu ne ma nag tam mu ne ma bu ma la njëkk a dénk naa dénk ñetta yii ni Jawara ma ne ko waaw mu ne ma ne bu ma musa digal ñu ne nag yaa njëkk a mer si plateforme bi mu ne ma ne bul njëkk a mer ma ne ko man du ma demee mu ne waaye bul déglu ma ne bul mer ma ne ko du ma mer mu ne ko lan moo tax nga ne bu ma mer mu ne ko soo meree ñaar moo mën a am soo meree di nga tàggoo sa sago soo tàggoo sa sago Jawara di nga wax lu ñaaw nga saaga mbaate nga dóore te soo saagee mbaa nga dóor kon yaa tooñ kon bugguma nga njëkk a mer soo njëkkee mer rek mu nga tàggoo sago mu ne ma nag Paos lu la mun ti wax defe naa Paos may ma rek Paos defe naa sa boppa si constitution wise waaye Paos mënu maa boole pour ma daaxala ay boole nga ma soog nag boole nga ma de Paos listen dafa nanga waa xaapu mu leer da nga wax ñëpp digga ma on the 31st of October 2024 dama send my sock a TikTok message menako deguma su fekkee deguñ la de wa nga ne mu ne TikTok message lam ko sen on the 31st of October wow pour mu leer sax xaaral ma read lii nii umi baalem ma cause pour mu leer very good mu ne 31st of October hello I hope this message finds you well I want to respectfully ask of you to please advise ASD Jawara to stop the personal attack and calling of rude names to me. Hold on. No, Jawara, allow him to read it out. Boy, okay, sorry. Yo, I'm a lot of evidence. I'm not evidence. Back on money film. I'm evidence. Lady, he's campaigning on your name and on your behalf, and as such, he needs to give image of what you stand for and for Gambia, not calling me names or addressing me. I would not stoop so low to go to the extreme, but it's now evident that he's calling for what I am trying to avoid. Giving you the highest respect, we all come and meet on social media and never had such personal confrontation until he's coming. I do not want to make this a personal issue or fight. We can be civil and respectful. Thank you for your time. Now, lady, so some leader is so responsible. No, why don't they just a complaint? It's not listen, like for them. Listen, Jawara. Baba was bigger than the door. Money. Let me point out what I have said. Thank you. Wow. Now, if Sweden is a leader so responsible to call this a novel, that means then somebody's leadership quality is in question here. Number one. Number two. So gisee ma wax lii nii yéen da ngeen daan ñëw directly at man dama bañ jigéen muy go nasty out of respect for Marisol and yow mi ngi ko represent from me out of respect I deem it fit to call you to an order ne when you go online it's not about personality it's about policies and programs now that was not I'm scared of you that was because of I know Marisol I was there before you, and I deem it fit to do that. Bole uma ken musma so say madafko relationship bima am at my sock or and out of respect I do it because it was going nasty. I'm not there time ma Papa Africa sa they exchanged very nasty words on WhatsApp. Te jawt ko one particular one. Yen diga ñëwé da ngeen don jaay may sock as a jigen ngeen ne man dama hate jigen dama ben jigen. It was going nasty while lady. Man, as a responsible person, an adult, no politician, is it not right to send such a message? This is a party leader or a novel. Of course, it's a novel, which I think is not a novel, but it's sad to hear. That's how she called to you, as according to you, Ligawa. La moka or how ma. But if I ninko wahe, no loka wahe, then bro, yen Gambia amen problema. Tell him advice. Exactly like a Babel, you only Gambian who have problem with Marisol. Why there is no other Gambian. Musma diga Gambian who have bad lu to Marisol through your Babel. Man Musma wah lu bon. My yore la musa diga. I'm something. To be honest, yo, Mota Mayla last time. Did not. Mota Mayla. This na year nyar. This na Babel. We need a changes.
gis nga yow luñ ci wax wala gis nga yow don't worry about it pa os dari déglu yow li waxi waxtaani bakki wala fekk lo ko xam loolu xew noppil pa os gis nga yow dari Babel lay waxal dama ko pour Gambie déglu ñu bàyyi ma ba ñu waxtaan pour ñëpp dégga waaw gis nga li ma fi waxoon léegi dafa am Gambien yoo xam ne suma maas gi man non boy Gambien 1000 ñu mel ni man may ma de xam naa xam nga luñ jee def xam nga lu dañoo wax ne gis nga man Massi Jawara gi neexuma safuma dafa tax duma votal Mariso duma votal SD waxoon naa ko waxaat Massi doomi réew mi ak Massi Pa Ous Babel gi yéen a yaxal Essa Fall bi nga xam ne seen militant si ko waroon a votal nañ ko daw bàyyi ko loolu nag moo baaxul pour ñun nañ bëgga pour baro gi fi su nañ bëgga pour boole Essa Fall Mariso GDC ñu boole gaa yëpp gaa yi booloo gaa ni ka benn ñu gën a fi baro ñun loolu lañ bëgg waaye yéen li ngeen bëgg mooy pour jël Essa Fall kese ngeen taxawal ko individual yi ne mun na fee génne baro loolu mun ta dem bro waaw pare restant nga gis nga yow li nga wax yow bro yaa ngi stiga yaa ngi sabar xam nga looy wax right now man suma la wax xam nga ko bu baax a baax try leen ngeen a wax lu consiwus ngeen mën a jaay Essa Fall ngeen ngo jaay bu ko yow a doomi bi lay wax yéen ñaar ngeen a jaay Essa Fall baaxul waaye nag ba o xam nga constitution understand nga Babel mu daaneel you need to allow him to learn bro gis nga it looks like you are very obsessed about nit ku jànga or jàngut secondly man du may pour ñëw toog fii di wax dama ne wax ak people ñi nga xam ne dañ am xel ñuy déglu su fekkee man maa tax Gambie du mu sol Essa Fall maa ngi toog suma kër Angleterre ñàkku ma duul ak suma famille that's Gambia's problem su fekkee man nga ne maa yaxal Essa Fall man campagne mo Essa Fall campagne mo ko di we come here and talk about issues of the Gambia yéen yaa fi ñëw ini campagne ne nañ jox jigéen réew mi now su fekkee change dafa war a am maa yow ku war a change man suma temps fi yëpp waxu ne Essa Fall looye la waxu ne Fall la santa waxu ne waa Banjul la te Essa Fall li ma ko toppee mooy li ma wan si paper ak pen taguma ko guddi taguma ko bëccëg waxu ne bàyyam lii la waxu ne góor la umay jigéen la yow yaa ñëw nga fekk si waxtaan ñëw ngeen nañ jox jigéen ñu neen hey bro bu leen ñu jaay yi fi jigéen jaay leen ñu agenda moo gën yéen ngeen toog foofu noonu now from day one li ngeen boo man may soog maa fa nekkoon li tax ma génna dañ doon waxtaan place boo xaaral ma kot xaaral bi ma nekkee may soog yow nekk loo fa woon dañ nekkoon si andi ngor ak andi taranga kenn xeexutoon kenn xulowutoon ñu am a groupe in the diaspora ñuy dem yépp neex élection bi jeex ñu foog ne may so dafa lose interest in election déggaatuñ ko yépp die out ñu génna to may so to me is beyond politics dafa xam suma anti suma bàjjeni so it's not about so suma toppee yéen li ma ko wax te waxuma ko suma yaay yéen jaraw leen ma def loolu noonu because my so to me thank you so much it's not only person right now no du ma la rek waaye moo tax ma ne ko mu advice yow ko xale su xamee lu roy bàyyam lu bàyyam na ko rey su ko toppee xam nga kàddu olof Njaay boobu noonu ne the stubborn fly will fall the grave to the cops and then get killed so soo ma tegee an ay mark ñun bu ñu dugg si politique nekkul tey yow tey nga dugg xamuloo yow da nga indi la bokkal rek ñu laa wax ngay déglu ngay gum ñun dafa ñu loolu ñun dañu politique depuis 2015 ba mu métti impasse maa ngi Gambie de kerek ba Alvihaj Westfield ñaakee mbuuru maa ngi dox di dem bàyyi Westfield fa ñu impasse fekka ñu toog campagne ba mu métti ba wax naxaree wax time boobu yow xam naa politique bokk la ci de so yéen soo leen bokkee yow dëkk silipa ma foloon yaa ko moom dëkk yéen soo leen bokkee si politique yaa ko bàyyoon ba ñu leen a use ñu leen a waxloo be part of what is real man Essa Fall ma bokk su nekkutoon ne is real du ma bokka su ma ooyoon di ma wax naan di ma jaay ay yi kaa bay nii di ma nii oo loo xam ne di ko wax doomam du ma bokka but the bigger problem here mooy obsessed with people and what they stand for bro mu nga ñëw toog si plateforme ñu waxtaan
may soog ma support nga jaay sa agenda Essa Faal la support mu jaay suma agenda ñu waa léegi yéen nag doo leen toppatoo la bi ngeen bàyyi iñaanam si yow li nga am moo baax man si man li ma am moo baax awma right del sa boss dafa bon awma right sa boss dafa bon you are in your own right to support ku la neex likewise waaye nag soo bëggee indi si yow na la wax lu tax bëgguma ñëw si yow su la bëggee indi si man likewise vice versa now waa laajoon naa la moo fi xewoon laajoon naa la jox ma sa ansa man mene bëgguma bokk si Marie Sock because dafa am fuma bokk ba pare Marie Sock came after I devoted my commitment to something. Now, for you to convince me to book out Marie Sock right now, man nekuma baby nde takasi bum kai flo ne kai fi. I have to come ne. Pa os nde li am right now. Boy kai mu fle gin boy. I would have come. But yen de ñoo ngene may so jigen la. Lo mo sen force agenda. Why so ñoo ne amen police nangam ni kai ni. The debate would have conducive, but then the pause. What's the money? I got police and your watane, police and your watane. Manamala Feka, Yapa Africa, Yenege back and forth. Hanga. In police and your watane, pause. You think I want to Fundore, Umi, the entire life, smile back Gambia, I feel back way boys. The first life being in your way, I feel smile back Gambia was never into politics, was all our back way boys. Yen you. Exactly. My sock am na back way boy si mo dimale am na project ki jigel la ngay jaay jigel yaabi ba man mene papa Africa me ko papa Africa na ñuy fekk ñuy tok ngay jaay di wax affaire back boy si ngay ki jigel la itam nga ba ñuy yab way fofu la doré mer bi ko dañ tokon di wax boy back way yi dé at how can government support them yeen ngeen force ñew ngeen wax lool non bro gis nga education bi nga xép ni maa ngi think yëpp mu suma xel yëpp maa ngi ko gis tey right because fii fata xaju fi waaye after it was going nasty te bro maa yow musu ñoom sante right now laa tax ñuy woo di xeex online koo xam ne yow Marie joxut la man Essa joxut ma may ndax na win ndax Essa na win xamuñu ndax xuloo bee xeex bi ndax jar na ko déedéet ndax man foog ne man soo toggee tege may soog dama ko bañ laa may soog na paaw daf ko bañ waaye nag am na lu xaleel xamut mag toog gis ko fii is social media nekku ne yëpp nga ñëw di wax politique jarul ko te xam ne ñaa dégg nañ ma am fii waaye léegi yéen doo leen toppate ngeen may ma ay nag waaw Paos thank you so much jërëjëf waaye li ma wax mooy Paos pour fii ne dama am anything against you waaye añ bàyyi mu jàll rek añ bàyyi mu jàll next time li nga make reference to Marie Sock bu ko defaat it's not nice man su ma waxee Marie wax la bu yow toog plateforme ne Marie moo wax nangam ne Paos nangam loolu Paos danga ma boole woon loolu moo ma stressoon ay move on waaw nga ko indi si kaw fii dafa waroon a def si suuf rek ngeen baalal ñu mun am na yeneen problème loo si yow ak man wax la indi rek waaw ok am nga ok man lu ma indi Paos man ma ñëw si plateforme TikTok yi ñoo ci ganaga gis nga dañ ko war a wax mu leer nag ba may la ma gaabe wax li mu leer gis nga ma tama isi wax bii gis nga TikTok bi fi li fi nekk li xew bi ma ñëw TikTok musuma dégg man Gambien bu ubbi gémmi ñam mu wax lu ñaaw si Marie Sock su passé Babel bii Pa Ousmane moo tax man amal confrontation moom laa daan amal up and down man loolu moo tax ma boo ñëwee na ma ko Babel bi nga wax moom am naa jëy nag waaye jawara di ko léegi ñun dañ bëgg a xam Babel la ñu wax mooy non Pa Ousmane nit ñu ñoo dégg la ci leen ko wax léegi waaye yow yaa wax ne dafa wax lu ñaaw soo yow wax ñu waxal lu ñaaw lan mu leer because am na ko xam na li mu wax ok kon doo ñu ko wax kon nañ bàyyi wax bi ñu jaar Paos yaa ngi change yow 2024 ak léegi loolu yàggu di laa si waaw yow am na vidéo yaa ngi de jawara ana yow amuloo loolu doy nag suma waaji booy Babel bul ak man xam nga léegi soo amee looy wax nga ñëw contribuer dégg nga soo amee looy wax nga ñëw contribuer ak man nga wax sa sens ñu dégg sa sens dégg nga soo amee li nga contribuer ak man nga ñëw contribuer ko waaw léegi jawara bàyyi ko bàyyi ak man mu wax kon waaw naka jawara yow yaa ngi dibee du la Marie wax mu ne bul dégg dama bëgg jawara mu wax man
lan laa musa wax lu bon oo saaga si may sok bos ñëpp ñu ñoo dégga te man li ma liggéey social media ak tax ma mel nii yow da nga tuuti pour yaaxa ko egaaguloo fa loolu moom ñëpp ñu ñoo déglu right now tell me su fekkee rek ne da nga bëgg ma wax I can say but dama ne social media taxul ma redefine who I am politique wata tax tey may sok taxaw naan suma doom bi yaa wax nangam si man te nekkul digga oote nangam loolu yow mun la waa puus ma wax ko mun la waa puus ma ñàkkee yar may sok waaye nag soo bëggee provoque comme gars yi dafee rek su ma fay attaqué ma laa seen parti leader bi ëllëgee di ngeen bàyyi wax ma tey ak ñiy déglu lan lu bon laa wax si may sok gaa ma si yaa ngi déglu te am sure askan bi mu ngi record su may def dama ko YouTube waxal Babel non lii amul ignore because lii mun na egg YouTube waxal lan lu bon daf ma boole rek dafa bina novel mu rëy boole ma loolu la def waaw may stock su waxee dama ko seen novel then may stock then I that respect then from her dama ko withdraw su fekkee li nga firi moom loolu noonu ay 2-3 paragraph su fekkee she called that as a novel in some advice la that my stock could potentially push you to go and fight Osaga and that is irresponsible of her to say Babel yow ku la gis ni nga nekk ni depuis man da foo dama yow si plateforme ma dégg gars yi naa ne Babel yow dafa mel ni xaw ma ñu ne woon ne Europe waaw ñu ne Europe Angleterre ñi fa nekk góor yi fa yaaxule yëpp soo gisee ñu yaaxule jigéen a tax ñu yaaxule Babel yow nga loolu nga wax nga ne góor yi yaaxule Angleterre yëpp jigéen a lay yaaxal ñu ne la Babel xanaa yow amuloo jigéen xanaa amuloo jabar ñun foofu lañ commencé ama yow misunderstanding si fi jigéen bi nga waxoon góor yi yaaxule Angleterre yëpp jigéen a leen yaaxal man si laa wax ne Babel jigéen ñi ñoo koy jàppale góor yi li nga wax yëpp waxal ñi déglu nii la woon nii ma issue bi man yow man fii la ama yow issue nga stade attaque Marisol every time ngir man maa ngi jaay jënd carte bi ne jigéen la understand nga lii lañ am issue man yow nga ne jigéen yi yaaxal Europe jigéen yaa la yaaxal yow loolu nga waxoon di may la xanaa yow la jigéen yaaxal yow yaa nekk góor boo xam ne sa lii nii moo ko rek ba tax jigéen yaaxal la lu la waxoon dama bëgg nga wax nga déglu lan lu bon laa wax man fàttewuma loolu su ma laajee na la Ismaël ne la Europe ku bëgg sa àddina yaaxu kañ jigéen mun naa tëj góor kaso life in jail doo gis doom doo gis nit yow nga ne ku yaaxule Europe fii jigéen la yaaxal moo tax may la yow yaa ngi fay jigéen man si laa amaa isu nag dat dee man foofu laa yaaxulee yow nag si laa la wane nag déedéet si laa la wax dañ jee wax ne jigéen mutul may ma rek waxal lu bon mooy li nga nekk di wax nii right now mooy lan li nga wax nii right now nii si par exemple yu bon yi nga daan def la mooy ne benn déglu ma rek yow soo amee issue ak man Jawara time noonu yaa ngi ma just gis ci plateforme bi xamuloo sax man lan laa ndax PRO la ndax militant la ndax just foolish person buy wóor la you know if you know me nga la ca man lan laa waa Dr. TJ da nga faa di don't stop understand non ak man bàyyi ko bañ àggal ci ñay bi ndey mi la nañ demal am na fu ma man may la gis nga paos bi yéen xamu leen ko Gambia waaye may na Gambia bàyyi leen xel paos bi laay good jigéen that's his problem I don't know ndax am na jigéen sax but laay good jigéen kii dafa over am problème with jigéen man moo tax laay good anti mari thank you li nekkutee li dafa yàgg waaw anti mari duma ko mën a like politically xaw ma ko suma ko gis Pause. Don't allow yourself to be pushed and bring something out of you. It doesn't represent you. Now, hamga lan mo gëna important. Pause. Kula hamut. Their perspective about you. Don't pay any attention to. Don't go there. Nyana la ngiriya. Let's move on, boy. Nah, because kula hamut, boy. Buñ fa aga gis nga kula hamut, boy. Exactly. Now, you're gonna be easily danga ñoo provoke sa bopp fii nga ñëw wax or def loo xam ne is out of character. Don't allow yourself to do that. Waaw mema rek Asman yow li taxoon nga gaawal nga bind waaw si loolu laa nekk nag moo tax maa ngi interject ak man moom man rek la dee bañ a gis si live bi man daf ma expert si live bi yëpp moom dafa am yoo xam ne understand nga ñu ngi bugg a brand APP Sobea si teg ñu koona boo xam ne duñ booy yéen ay nag duñ leen ko nangu
understand gis nga politics la ñoo wax dañ fi ñëw pour character assassination ndax dañ fi ñëw di seeti wante di xëccoo wante boy loolu indi wut na fii gis nga xam nga mooy man dama ñaan di please rek ak man baam rek boy ma la ñaan please rek baam rek gis nga xam nga déedéet bro xam nga dañ fi tudd ñu ne si yow laa nekk Pa Ous mais ma rek dañ fi tudd ñu ne doomi réew mi ak Pa Ous su leen ñoom ñoo nekk di jaaxal Sobeya loolu la fi gay wax understand nga so fu mu nekk ni ñu la xëcca pour dugal la si mbaal boobu noonu nga leen naa tooka dangaa dumoyu ñu no déedéet boy di gis nga ma rek yéen a ngi doon wax boy almost xaw ma ñaata minute boy you can we forget about Marichok parce que Marichok has 0.001%. Kaay la ñu waxtaane dëkk bi. yéen waxtaane dëkk bi boy ah yéen ñaar seen problème la boy non amuñ problème de waaw ñu nga no bara yi waaw yéen a ngi ñal boppam bi rek man aw ma kii problème ñoom ñoo fii ne xam nga ñoom lu lay bëggoon ñoom initially they came and see a threat and they wanted to neutralize certain people online ne duñu waxaati lii gis nañ ko fi waaw waaye ñun tam ñu wan leen ne ñun game bi nii amul luñ déggut ñun time Facebook kataatu they to call us kataatu maa ñoom ans julle amul luñ xeex politique ak doomi réew mi time Fatou Network amul luñ defut amul luñ gars yi tried so ku ndaw ñi sax ñii mooy xale ndaw yi may soxla kii si kër gi di baamal gaay jox gaay ay PRO ay non seen si soo ñii ñoom la de ak gis nga ak man nekk si TikTok bi xam na ne lii is the effect of YouTube on démb rek ñu ngi ko waxtaan let's be real doomi réew mi bro Babel da yaa ngi cool bro yow da nga war a dégg Daddy El lum la wax rek Daddy El lum la wax non kii waxu dara nañ ñu waxtaan boy xanaa ñun si nañ waxtaan si am nañ lu kii waxu dara ci baro naka la moo jëlee dëkk bi waaw looloy wax ji boy ak kanilaay ma ne ana waaye yow doo wax ba sonde ba ak man dama jël rek ma seen bébé la ma foog yaay jàmbe teel a def announcement ma ne xanaa doomi réew waaw benn bébé la yoon rek loolu seen yoon nekku si yéen lijjanti leen seen bopp coach yow dégg